Ladies and gentlemen, assalamu alaikum and welcome to this morning's live stream between the Eagles and the Sydney Burners. News from the middle this morning is that the Burners had won the toss and elected to have a bowl first. Captain Chagor analysed the pitch and thought that was the right decision to take. The start has been pretty solid except for the loss of one wicket. Pony and Hassan are currently on strike. Overcast weather conditions here at Bexley today. We just had a passing shower, which is why our side cameras for this game are currently inactive. We want to make sure that obviously our equipment here at Matchday Media is protected. The fielder there, Hassanul Banna. দর্শক যারা খেলা দেখছেন সবাইকে স্বাগতম। আমি আনিক জোহের ম্যাচডে মিডিয়ার পক্ষ থেকে আমার সাথে আছে সাদ শামীম। আমরা আজকে লাইভ এসেছি বেক্সলি ওভাল থেকে। সিডনি নিউ সাউথ ওয়েলসের সিডনি ইগলস বনাম সিডনি বার্নার্সের খেলা চলছে। আপনারা দেখছেন লাইভ অ্যাকশন পিচ ক্যাম নাম্বার 1 থেকে। বোলিং প্রান্ত পেভিলিয়ন প্রান্ত থেকে আসছেন শারিয়ার কবির ওনার তৃতীয় বল করার জন্য। স্ট্রাইকে আছেন মোহাম্মদ হাসান আহমেদ খান। ফুল ডেলিভারি লেগ সাইডে ট্যাপ করে একটি রান। দর্শকরা যেটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগেই যে আমাদের আজকে লাইভে আমরা আপাতত শুধু স্ট্রেট ক্যামেরা ইউজ করছি, যে কারণে আপনারা হয়তো বা শুধুমাত্র আমাদের বল ট্র্যাকিং অ্যান্ড সাইড ভিউ ক্যামেরাগুলো আপাতত অফ আছে, যেহেতু এখানে কিছুক্ষণ ধরে বৃষ্টি পড়ছিল। জাস্ট পাসিং শাওয়ার, নাথিং টু স্টপ দ্য গেম। এখনো কিছুটা ড্রিজল হচ্ছে, তো সেই কারণে আমরা শুধুমাত্র আপনাদেরকে এই দুটি ক্যামেরা আপাতত দিচ্ছি। আমরা চেষ্টা করবো সেকেন্ড ইনিংসে যদি আবহাওয়া ভালো থাকে, আমাদেরকে যদি পারমিট করে, তাহলে আমরা পরবর্তীতে বাকি ক্যামেরাগুলো লাগিয়ে দেব। লেগে ঘুরে রান আউটের সম্ভাবনা, তবে সুন্দর থ্রো। আমার পিছে এখানে শুনতেই পাচ্ছেন ক্ল্যাপিং নয়েজ বাই দি সিডনি ইগলস ডাগ আউট। দে আর অবভিয়াসলি ভেরি এক্সাইটেড। দর্শকের কমেন্ট সেকশনে আপনি শেয়ার করবেন অবশ্যই যে আপনাদের কি মনে হয় বৃষ্টির এবং ভেজা ওয়েদারে বোলিং করা কি গুড নাকি না। ধানশ্রী জামাল ভাই লিখেছেন যে কান্ট হিয়ার এনিথিং। শামনুন ভাই বলেছে কান্ট হিয়ার এনিথিং। অবশ্য আমাদের কমেন্ট্রি অন ছিল না এতক্ষণ ধরে। আপনারা যদি এই মুহূর্তে না শুনতে পারেন, শামনুন চৌধুরী ভাই এবং ধানশ্রী জামাল ভাই, আপনারা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। স্করপিয়ন স্পিরিট খেলা দেখছে, তাদের কিছুক্ষণ পরেই আজকে এই একই মাঠে খেলা। তারা নিশ্চয়ই আগ্রহ নিয়ে খেলা দেখছেন যে পিচের পারফরমেন্স কি রকম হবে। অবশ্য এই মুহূর্তে কিন্তু পিচটা কিছুটা ড্যাম্প হয়ে যাবে, বিকজ সুন্দর শট ফ্লিক করে দিয়ে হোয়াট আ বাউন্ডারি, 4টি রান। এই কারণেই MSA পরিকাকা এই টুর্নামেন্টের সেরা প্লেয়ারদের মধ্যে একজন। আসুন রিপ্লেতে দেখুন ম্যাচ লিমিটের পক্ষ থেকে। দর্শকরা যারা লাইভ দেখছেন, আমার আওয়াজ ঠিক আছে নাকি না আপনারা প্লিজ অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন। We want to know if the audio is coming clear or not. If you could just please let us know, and any other enhancements that are needed, just let us know in time. আমরা দেখছি হাসানুল বান্না এবং শারিয়ার বল নিয়ে। দেখুন রিপ্লে, ওয়ান্ডারফুল শট। শ্যামল পল জ্যাকি খেলা দেখছেন আমাদের সাথে। ফ্লিক শট বিউটিফুলি প্লেড ফ্রম কাকা। Eagles 22 for 1, last ball of the third over. Shariar Kabir coming in, not Shariat Tanvir, that's a different player. And here he is. Oh, what a shot! That gone straight to the fielder. Mamun Ali Muzzaman takes him, and Pony has to depart. There is a stunned silence here. Absolute stunned silence here at the Bexley Pavilion. And what a catch that was from Mamun. He hit that well, Pony, but they're 2 wickets down now. Score 22 for 1. Hit that well, Pony, but then. Yeah, our pre-match poster had Mamoon and Bonnie in there, and it looks like the wily old fox. He's taken the wicket. It was a half-volley delivery. He smashed it. Take a look at this catch. That is it. Catches win you matches.
And there's the Burners celebration as Pony walks off. 22 for 2. Honestly, microphone কিছু দাম লাগবে। ধন্যবাদ অনেক ভাই। সাত শামীম আছে আপনাদের সাথে। ওভারের শেষ বলে উইকেটের পতন ঘটল। কিছুটা বৃষ্টি স্নাত আজকের ম্যাচ। চমৎকার একটি শট হলো, আরো একটি বাউন্ডারি। ওভারের প্রথম বল থেকে একটি চমৎকার চারের মার হলো অফ সাইডে। মিসফিল্ডিং হয়েছিল কিছুটা। সিডনি ইগলস ভার্সেস সিডনি বার্নার্স খেলা চলছে, আছে গ্রুপ পর্বের ফাইনাল ম্যাচ। ব্যাটস্টে ওভাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে ম্যাচটি মিডিয়ার সৌজন্যে। ক্যামেরায় কিছুটা বুঝে যাচ্ছে, হালকা বৃষ্টি হচ্ছে। পরের বল আরো একটি উইকেট পাওয়ার পথে এবং আউট হয়ে গেলেন। আরো একটি উইকেটের পতন ঘটলো। আবারও সেই মামুন ক্যাচটি ধরলেন এবার। জাস্ট গত শেষ ওভারের শেষ বলেও একটি উইকেটের পতন হলে সেখানেও ক্যাচ ধরেছিলেন মামুন। এবার আরো একটি উইকেটের পতন। কিছুটা বিধ্বস্ত অবস্থা হবে, পরপর 3টি উইকেটের পতন ঘটে গেল। মাত্র 22 রান সংগ্রহ করেছে সিডনি ইগলস। কিছুটা ব্যাটিং বিপর্যয়। আপনারা দেখছেন সিডনি বার্নার্স উদযাপন করছেন তাদের উইকেটের পতন। বেশ সাফল্য, একটি ক্যাচ মিস হয়েছিল প্রথম ওভারেই, সেটা অবশ্য এতক্ষণে পুষিয়ে ফেলেছেন সিডনির বার্নার্সের ফিল্ডাররা। 3টি উইকেটের পতন ঘটেছে। প্রথমটি বোল্ড ছিল, পরপর 2 ওভারের মাত্র 3 বলের ব্যবধানে 2টি উইকেটের পতন ঘটল। Well, there you have it, folks. The Eagles are in all kinds of trouble now. Bit of good fielding, bit of good bowling from that gentleman there, Sohail Rahman. আমাদের সাথে খেলায় যোগ করেছেন ইমরান উদ্দিন শোভন, সাজ্জাদ জুবেল, আমিত সরকার, মুশফিক জামিল, ইকবাল হোসেন রনি, স্করপিয়ন স্পিরিট, সামিন আসফার, ধানসির রেস্তোরাঁ। আপনারা যারা লাইভ দেখছেন, স্পেশালি আমার প্রিয় শোভন ভাই, যদি কোনো রকমের অডিওতে আপনাদের শুনতে কষ্ট হয় আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। হ্যাঁ, আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন। আমাদের অডিও নিয়ে কেউ কিছু বলেছিল যে আমরা ফার্স্টে কিছুক্ষণ আমরা মিউটে ছিলাম, বৃষ্টি এসেছিল দেখে আমাদের সাইডের ক্যামেরাগুলো আমরা এই মুহূর্তে ছায়া নিয়ে এসেছি, তাই অনলি ফ্রন্ট ভিউ থেকে দেখছি। এবার কিন্তু সুন্দর শট থ্রু দ্য কভার রিজন ফর 4। এবারও সম্ভাবনা ছিল ক্যাচের, 2টি দারুণ ক্যাচ নিয়েছিল। আমরা বল সুইং খুব একটা বেশি করছে না সোহেল ভাইয়ের এই মুহূর্তে, যদিও বা ওভারকাস্ট কন্ডিশন। উনি ফ্ল্যাট বল দিয়েছিল এই মুহূর্তে এবং জাস্ট ফিল্ডারের হাতের বাইরে চলে গিয়ে আরো 4টি রান। আমাদের আজকে ক্যামেরাম্যান কিন্তু দারুণ কাজ করছেন। আমার ওনার সাথে কিছুদিন আগে কথা হয়েছিল, সাত শামীম ভাই। সে গত 3-4টি উইক আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেননি, বাট আজকে উনি আছেন এবং আমি ওনাকে বলছিলাম আপনি হয়তো বা ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ দেখে কিছুটা ইন্সপায়ার হয়েছেন, বিকজ ওনার আজকে শটসগুলো খুব ভালো নিচ্ছেন এবং হি ইজ এবল টু কভার এভরিথিং। ইটস এ বিউটিফুল গ্রাউন্ড এজ ওয়েল দ্যাট অফ ইট। এবং সম্ভাবনা আম্পায়ার দিয়েছে রিপ্লে কল।
রিপ্লে কল দিয়েছে এবং আমরা এই মুহূর্তে শুনে নিব সফট সিগন্যালটা কি আসছে আমরা জানার জন্য একটু অপেক্ষায় আছি। আমাদের আম্পায়ারদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই কল আসবে। দুই আম্পায়ার এই মুহূর্তে মিটিং করছে এন্ড আমরা মোহাম্মদ ইউসুফের কলের অপেক্ষায় আছি। আম্পায়ার দিয়েছে সফট সিগন্যাল নট আউট। আম্পায়ার সফট সিগন্যাল দিয়েছে নট আউট। সো সাইড ভিউ ক্যামেরা না থাকলে বেশ কষ্ট হয় মাঝে মাঝে বুঝতে এক্স্যাক্টলি। ও ভেরি ক্লোজ, ভেরি ক্লোজ ওয়ার্ক ফ্রম মোহাম্মদ পরাগ। আমরা আরো কয়েকবার রিপ্লে দেখবো, ইটস আ ভেরি ক্লোজ ডিসিশন ফ্রম মাই ওপিনিয়ন। And let's slow it down and take a look. Batsman Ghazi. আমরা আরো একটু রিপ্লে দেখি নেই। দর্শকরা যারা দেখছেন আপনারা কমেন্ট সেকশন শেয়ার করবেন আপনাদের মতামত শেয়ার করবেন আমাদের সাথে অবশ্যই। পা উঠেছিল অল্প কিছুক্ষণের জন্য, আমরা সেটা জানি। It looks like the batsman actually made his ground. Yeah, I'm convinced, but we'll take one more look at this. We'll take one last look at this one, maybe slow it down even more. আপনারা যারা দর্শকরা দেখছেন, help out. Hello Yusuf bhai. We're just taking it's a bit close. We're just taking another look at this one just to be sure. No, I think he came back. Why he didn't lift the foot? So Yeah, he did lift the foot actually, very momentarily. His foot was lifted, but umpires, can I please ask you to come into camera? You're on camera now. Shamim bhai, umpires on camera. I will ask you to stay with your on-field decision of not out. If you could signal now, please. Thank you. আমাকে রিয়াদ হোসেনের ডিসিশনে আমরা কল দিলাম। রিয়াদ হোসেন বলেছেন নট আউট। রিয়াদ হোসেন উইকেট কিপার যেহেতু বলেছেন নট আউট, আমাদের ফোর্থ আম্পায়ার রিয়াদ ভাই আজকে আমরাও ঠিক করেছি এই ডিসিশন নট আউট। ইটস আ ভেরি ক্লোজ কল। অল্প কিছুক্ষণের জন্য পা আকাশে উঠেছিল, বাট ব্যাটসম্যান জাস্ট মেড হিজ গ্রাউন্ড। জাস্ট এক্সট্রিমলি ক্লোজ ডিসিশন। বাট আমরা জানি দর্শকরা যারা লাইভ দেখছেন, টক টু আস অ্যাবাউট পরাগ ভাইয়ের ব্যাপারে আমরা একটু আলাপ করি। রিয়াদ ভাই, আপনি তো পরাগ ভাইয়ের সাথে এগেনস্টে খেলেছেন, সাথেও খেলেছেন, তো আপনার এগেনস্টে যখন খেলেন পরাগ ভাইয়ের এগেনস্টে তখন কেমন লাগে? এই যে দেখেন আমাদের ম্যাচ ডে মিডিয়ার ক্যামেরা কোয়ালিটি আপনারা দেখেন সবাই, ইউ ক্যান সি ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ওয়ান্ডারফুল ক্যামেরা ওয়ার্ক দেয়ার ফ্রম শাদ শামিম। আমরা দেখছি গাজী ব্যাটসম্যান, তার ইনার গ্লাভসের ব্র্যান্ডও আমরা ঠিক জানি, তার ব্যাটের গ্লাভসের নকশা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা কি আলাপ করছে সেটাও হয়তো বা চেষ্টা করলে আমরা সেটাও জানতে পারবো। অসম্ভব সুন্দর কাজ চলছে আজকে ম্যাচ ডে মিডিয়ার পক্ষ থেকে। বেক্সি থেকে লাইভ সুন্দর ফুল টস, ওয়ান্ডারফুল শট এবং juicy boundary all the way for 4. What a ground to bat in Bexley Oval. স্পেশালি এখানকার আউটফিল্ড তো একেবারেই অসাধারণ। ইটস আ ট্রিট। উইকেট পড়েছে বেশ কয়েকটি অলরেডি, আমরা দেখেছি এই সিডনি ইগলসের, তারপরও কিন্তু তাদের রান ফ্লো
থামেনি। দেখুন সুন্দর শট ছিল, ওয়ান্ডারফুলি টাইমড all the way for 4. দারুণ। Next delivery, 34 for 3. That's a wide one. We get a bit more marking. মাসুর হাসান, সিয়াম ভাই আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন। বার্নার্স বেশ ভালো দল, তবে ইগলসও এই বছরে কিন্তু তাদের পারফরমেন্স বেশ ভালো। আমরা দেখেছি কিছুক্ষণ আগে পনি সুন্দর শট খেলে, ফুল ডেলিভারি ছিল, সুন্দর শট খেলে আনফর্চুনেটলি ব্যাক ইন দ্য পেভিলিয়ন। বেশ ভালো ব্যাটিং করছিল পনি, ব্যাটিং ফার্স্ট। আরেকজন ভালো ব্যাটসম্যান এসেছে ক্রিজে, সে হচ্ছে এই মুহূর্তে শাফায়াত। Extraordinary batsman Shafayat. Really like his batting, and he's had apologies for the darkness in color. You can see he's already set. Next delivery, 37 for 3. Oh, good swing there from Banna. And Shagor thinks he's playing the Qatar World Cup already, trying out. Sydney Burners maybe. Oh, close one. Wide delivery.
ইউটিউবে ম্যাচে পড়ে। No worries, thank you, man. My pleasure. নেক্সট বল গাজী আছেন স্ট্রাইকে, বান্না অ্যাপিল ছিল, তবে আমার কাছেও মনে হয়নি এটা যুক্তিশীল অ্যাপিল ছিল। মোহাম্মদ রিজওয়ান দারুণ আম্পায়ার, ইমরান উদ্দিন শোভনের প্রিয় আম্পায়ার, আমরা জানি বিডি কাপে আম্পায়ারিং করেছিলেন, আমাদের সাথেও বেশ কয়েকটি ম্যাচ ওনার সন্ধানে এসেছে আমাদের সাথে আম্পায়ারিং করার জন্য, এবং তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। দর্শকরা যারা দেখছেন আপনারা প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন যে অডিও এবং ভিডিও ঠিক আছে কিনা এবং আপনাদের দেখতে কোনো আপত্তি হচ্ছে কিনা। And if everything is okay, if you could please let us know in the comment section and just say all good অথবা সব ঠিক আছে এটা যদি বলেন তাহলে আমরা জানবো যে we are on the right track। শামনুন চৌধুরী ভাইয়া আশা করি ভালো আছেন, সালামু আলাইকুম। আপনি একটু আমাদেরকে জানাবেন যে অডিও ভিডিওতে কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট দরকার আছে কিনা এবং সব ঠিকঠাক দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং আওয়াজ ক্লিয়ার আসছে কিনা। এখন সাথে দেখছেন মিলন বিশ্বাস, আমরা দেখছি বান্না ভাই আমাদের প্রিয় একজন খেলোয়াড়, আমার কলিগ, আমরা দুজনই কাজ করি কমনওয়েলথ ব্যাংকে, একই বিল্ডিং একই টাওয়ারে, ডার্লিং হাবড়ে, 0 নাম্বার জার্সি পরা। যারা খেলায় জয়েন করেছেন মেজবাউদ্দিন, শাওন লাইভ যেহেতু দেখছো ভাইয়া, আজকে কি হবে নাকি কয়েকটি রিলস ভাইরাল হবে নাকি আবার আজকে? আমাদেরকে জানাও, কিছুক্ষণ পরে দেখা হবে স্করপিয়ন স্পিরিট বনাম সিডনি বেঙ্গল টাইগার্স এর খেলায়। আজকে লাঞ্চ মেনুতে আছেন আমাদের ধানসিঁড়ির পক্ষ থেকে ভোনা খিচুড়ি, ও জাস্ট শট, রান আউটের সম্ভাবনা এবং নট আউট। আবার এখন কিছুটা পরিস্থিতি ক্লিয়ার মাঠে, মনে হচ্ছে না আর কোনো বৃষ্টি আসবে। খেলা শুরু হওয়ার প্রথম ওভারে আমাদের একটি হালকা শাওয়ার হয়েছিল, তবে খেলা থামেনি।
হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল গ্রাউন্ড বেক্সলি ওভাল ইজ। দারুণ কোয়ালিটি লাইভ স্ট্রিমিং চলছে ম্যাচ ডে মিডিয়ার পক্ষ থেকে এবং দারুণ কোয়ালিটির শট, দারুণ কোয়ালিটির ফিল্ডিং ফ্রম শারিয়ার কবির। আজকে কিন্তু শারিয়ার কবির একেবারে আগুন আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে মাঠে। ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে উনি টোটালি পাম্পড আপ। হি ওয়ান্টস টু লিফট অ্যানাদার ট্রফি ফর সিডনি বার্নার্স চাচ্ছে। তবে রানের সংখ্যা কিন্তু সুন্দর এগিয়ে গিয়েছে, 44 ফর 3। পনি কিন্তু আউট। কাট শট খেলে উনি স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার মামুন, তবে স্ট্রেট বলতে হয় না, একটু হালকা উপরে ছিল। বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে, ঝাঁপিয়ে মামুন আলিমুজ্জামান নিয়ে নিল ক্যাচ। সাফা গাজীর শট, টাইমিং ইজ গুড, একটি সিঙ্গেল রান। দর্শক কি দারুণ খেলা চলছে, ক্যাট অ্যান্ড মাউস গেম। সিডনি ইগলস কিন্তু, যদিও তাদের আজকে আশিক বার্মান নেই, আশিক বার্মান আছে দেশে, পনি আউট, টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান আউট, 45 ফর 3। তারা কিন্তু সুন্দর ব্যাটিং এগিয়ে যাচ্ছে, ইন্টেন্ট নিয়ে ব্যাটিং করছে, বোঝা যাচ্ছে যে দে আর প্লেইং অ্যাগ্রেসিভ ক্রিকেট। আমরা দেখছি স্ক্রিনে শরীফ এসেছে সুন্দর জ্যাকেট পরে, সিডনি বার্নার্সের জ্যাকেট পরা। কিছুটা আবহাওয়া হালকা ঠান্ডা, বলবো না যে ইটস ভেরি কোল্ড। ইটস 20 degrees now here in Bexley. Live and exclusive on Matchday Media. Sydney Burners versus Eagles. Hassan Mubanna, 45 for 3. What a shot this! What a shot! Is it gonna go all the way? Is it gonna carry? No, it's not. No, it's not. And Sohail Rahman gives a chase. Look at this shot. What a wonderful shot. Oh, sorry, we don't have it on the replay, but you can watch it backwards straight down the ground. কিছুটা স্লোপ আছে আমাদের এখানে বেক্সলিতে, বাট বাউন্ডারির প্রায় আমরা বলতে পারি যে 5 মিটার আগে বল আটকে গেল। উই হ্যাড কোয়াইট এ বিট অফ আ শাওয়ার এন্ড হালকা ড্রিজল, সামান্য ড্রিজল হচ্ছে এই মুহূর্তে, বাট নাথিং সিগনিফিকেন্ট। পরের বল সাফায়াত ট্যাপ করে দিল, সাগর তার জার্সিটি একটু ভিজিয়ে নিল এই সুযোগে। আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন সাদির রহমান এসপিটির আকর্ষণীয় খেলোয়াড়। আমার বাংলা ক্ষমা করে দিবেন, আমার কাছে মনে হয়েছে ফিলিংস এর কথা বললাম যে একটা আকর্ষণীয় খেলোয়াড় সাদির রহমান। আকর্ষণীয় এই জন্য কারণ সে বেশ কয়েকবার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে, ফাস্টেস্ট বল করেছে এই টুর্নামেন্টে সোফার, এবং হ্যাট্রিকও নিয়েছে একটি। সুন্দর ডেলিভারি ফ্রম বান্না। আমরা কিন্তু লাইভে ক্যামেরাতে দেখছি যে এখনো বৃষ্টি পড়ছে। আমাদের ক্যামেরাম্যান যদি একটু আকাশ দেখাতো আমাদেরকে, আমরা আরো ভালোভাবে আপনাদেরকে দেখাতে পারতাম। এই যে দেখেন গাছের এদিক দিয়ে আবহাওয়া কিন্তু ক্লাউডি, নাথিং সিগনিফিকেন্ট। হালকা একটু রোদও বের হচ্ছে আমাদের বাম পাশ থেকে, অফ সাইড থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেঘের কোলে সূর্য আছে। তো এটা পাসিং শাওয়ার, এটা হয়তো বা অন্য সাবাব থেকে বাতাসে চলে আসে। এই মুহূর্তে বাতাস নেই মাঠে, সো জাস্ট আ স্প্রিঙ্কল, লাইট স্প্রিঙ্কল ইন দ্য গ্রাউন্ড এট দ্য মোমেন্ট। আমরা ছায়ার নিচে আছি। আমাদের সাইড ক্যামেরা আজকে এই জন্য বন্ধ আপাতত এই মুহূর্তে, বিকজ অফ ওয়েট কন্ডিশনস। আমরা পরবর্তীতে যদি ক্লিয়ার থাকে, বিগ আপিল, আম্পায়ার সেজ নো, আম্পায়ার দিয়ে দিয়েছে নট আউট, ওয়াকস অ্যাওয়ে এবং ওভারের সিগন্যাল।
খেলা চলছে বেক্সলি ওভালে, দর্শক আসা শুরু করেছে, ম্যাচ চলছে সিডনি বার্নার্স বনাম সিডনি ইগলস। খাওয়া দাওয়া হবে আজকে ভুনা খিচুড়ি উইথ বিফ ফ্রম ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ। আমাদের সীমিত আকারের লাঞ্চের ব্যবস্থা হবে কিছুক্ষণ পরেই। দুই ম্যাচের মাঝখানে এসবিটি বনাম স্করপিয়ন স্পিরিটের খেলা, এবং এই খেলা শেষের মাঝামাঝি। এই মুহূর্তে বৃষ্টি আপাতত হ্যাজ স্টপড এন্ড দ্য গেম ইজ ফ্লোয়িং অন নাইসলি। সাফায়াত দারুণ সুইপ শট খেলে এবং 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 4টি রান মোহাম্মদ ইউসুফ সিগন্যাল করে দিল, পেঁচিয়ে হাত পেঁচিয়ে 4টি রান। $51 for 3 from 7.2. Very good start here from the Sydney Eagles. জাহিদ আবেদিন বলেছেন মোহাম্মদ পরাগ বেস্ট, রিয়াদ বলেছেন বেস্ট অফ দ্য বেস্ট মোহাম্মদ পরাগ, হি ইজ আ পেইন ফর অল ব্যাটার্স। সাজ্জাদ জুয়েল ভাই খালি বেনিফিটের চিন্তা করেন, নানা রকমের বেনিফিট আছে দুনিয়াতে। সেন্ট্রালিং বেনিফিটস আছে, স্টাফ বেনিফিটস আছে, কমিটি বেনিফিটস আছে, এবং বেনিফিট ডাউটেরও বেনিফিট হতো বা এটাও বলে একটা কথা হয়তো বা আছে। ফুল টস দিল, শাফায়াত সুন্দর ডেলিভারি ছিল, রান আউটের সম্ভাবনা কি আছে? নো, ডাইভস ইট এন্ড মেক্স ইট ব্যাক। গ্রেট ডেডিকেশন, অনেক কিছু রেস্ট এন্ড রিলাই করবে সাফায়াতের উপরে। যারা খেলা দেখছেন, সাফায়াতের ব্যাটিং এর ব্যাপারে আপনাদের কি মন্তব্য? অনেকেই কিন্তু তার সাথে খেলেননি আমি জানি, বাট এটা তার প্রথম সিগনিফিকেন্ট টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা। এর আগে সাফায়াত খেলেছেন বিগ ব্লাস্ট টুর্নামেন্টের ফাইনাল, যেখানে তারা রানার্স আপ হয়েছিল এসবিটির সাথে। কিছুটা সিমিলার সিডনি ইগলস দল সেই টুর্নামেন্টের শেষের পর এসেছেন স্বাধীনতা খেলতে। আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন খান রহমতুল্লাহ। খান ভাই আশা করি ভালো আছেন। আজকে ওয়েদার কিন্তু বিচে যাওয়ার জন্য খুব একটা বেশি ভালো না, তবে মাঠে এসে খেলা দেখার জন্য খিচুড়ি খেতে খেতে কিন্তু দারুণ ওয়েদার, কি বলেন? আরেকটি ফুল টস ডেলিভারি, গাজী সিঙ্গেল নিয়ে নিল, চান্স চান্স ডিরেক্ট হিট হলে হয়তো বা রান আউটের একটি সম্ভাবনা হলেও হতে পারত। দারুণ ফিল্ডিং সিডনি বার্নার্সের। সেই সাথে শেষ 8টি ওভার, 59 for 3। খেলা চলছে সিডনি ইগলস ভার্সেস Sydney Burners, live and exclusive from Bexley Oval here in Matchday Media.
Channel number 1, premium quality live stream in HD. আমরা দেখছি লাইভ স্ক্রিনে আমাদের প্রোডাক্টে। দর্শকের যারা লাইভ দেখছেন, আপনারা যদি এই লিঙ্কটি শেয়ার করেন এবং স্ট্রিমে একটি কমেন্ট করেন, পেজে লাইক দেন, তাহলে আপনাদের সুযোগ হয়ে যাবে একটি বাংলাদেশি ক্রিকেট টিমের অফিসিয়াল জার্সি জেতার। বেস্ট কমেন্ট অফ দ্য ডে সিলেক্টেড ফ্রম দ্য 2 লাইভ স্ট্রিমস। এবং কিন্তু লাইভ লিঙ্ক কিন্তু শেয়ার করতে হবে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। কোয়ালিফিকেশন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে লাইভ লিঙ্কটি শেয়ার করুন, একটি কমেন্ট করুন, এবং সেই সাথে আপনারা জার্সি জিতে যেতে পারবেন আমাদের পক্ষ থেকে। লাল রঙের জার্সিও আছে, সবুজও আছে। Back to the game. We can see plenty of viewers have joined us today. Hope you're all having a great day and enjoying the cricket. 21 comments, couple of shares already. শান রহমতুল্লাহ ভাই লিখেছেন আসতে পারি। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হচ্ছে, হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ অ্যাবসলিউটলি হচ্ছে, এবং সারপ্রাইজিংলি পনি আউট হওয়ার সত্ত্বেও ইগলস কিন্তু রানের সংখ্যা তাদের মোটেও কম না। দে আর স্কোরিং ভেরি ওয়েল অলরেডি, which is fantastic. খালেদ বোলিং করছেন প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে, বাহাতি বোলার, তার ফেভারিট খেলোয়াড় মোহাম্মদ আমির। আসুন দেখি খালেদ আমিরের চেয়ে ভালো কিছু করতে পারে নাকি। এবং দারুণ ডেলিভারি, হোয়াট আ স্টার। দর্শক, বোলিং কিন্তু বার্নার্সের এই টুর্নামেন্টে আমরা 5 স্টার দিয়েছি, এবং কারণ হচ্ছে যাদের একটার পর একটা ভালো বোলার আছে। আপনারা দেখুন লাইভ স্ট্রিমে খালিদ, হোয়াট আ বিউটিফুল কোয়ালিটি, একদম ঝরঝরা সবকিছু দেখা যাচ্ছে, তার চেহারা দেখছি আমরা। প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে সেঞ্চুরি 21 পিছে লেখা আছে, এবং সেঞ্চুরি 21 এর ম্যাচ আজকে খেলছেন তারা বেক্সলিও বলে, তাদের ফাইনাল খেলা। খালিদ এক্সট্রিমলি ট্যালেন্টেড ক্রিকেটার, এবং এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে তার ক্রিকেট বেশ এনজয় করছে। সিডনি বার্নার্সের জন্য ফুল টস ডেলিভারি ছিল, রান আউটের সম্ভাবনা, ডিরেক্ট হিট হলে খোদা হাফেজ হতো গাজীর। ভেরি ক্লোজ, ওয়ান স্টাম্প টু এইম অ্যাট সাগর, সিরাজুল ইসলাম সাগর। সে কিন্তু বেশ ভালো অ্যাক্টিভ ফিল্ডার, বাট এই ক্ষেত্রে জাস্ট এবং 100% এটা আউট। সাফায়েত আছেন স্ট্রাইকে। সিডনি বার্নার্সের বোলিং অ্যাটাক, সোহেল রহমান, শারিয়ার কবির, খালিদ। সুন্দর ডেলিভারি, ওয়েল প্লেড, মিডল অফ দ্য ব্যাট, বল রেসিং, বাট সেই ব্যাটসম্যান শারিয়ার বল কুড়িয়ে পাঠিয়ে দিল ব্যাক টু দ্য বোলার। ইয়েস, যেটা বলছিলাম যে সিডনি বার্নার্সের বোলিং অ্যাটাকে আজকে আছেন শারিয়ার কবির, আছেন সোহেল রহমান, খালিদ, মামুন আলিমুজ্জামান, সিরাজুল ইসলাম সাগর, সোহাগ, হাসানুল বান্না. So pretty much lots and lots of bowling options, and that's why they have a 5-star bowling attack. Ektar por ekta durdanto bowler. What a beautiful ground this is here at Bexley Oval, live and exclusive. Covered! Oh, nearly. Good effort from the fielder. শারিয়ার কবিরের কিন্তু অনেক ওয়ার্কআউট করতে হচ্ছে আজকে, আমরা দেখছি। রিপ্লেতে দেখুন, আরেকটু হলে কিন্তু ফিল্ডারের হাতে বলটা চলে যাওয়ার একটি সম্ভাবনা ছিল। Next delivery, Khalid, full delivery, leg side ঘুরিয়ে দিল, and 4 runs. আশিক বার্মান লেস সিডনি ইগলস এগিয়ে যাচ্ছে রানের সংখ্যা 68 for 3 after 9, এবং সেই সাথে আমরা এখন চলে যাচ্ছি স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট। Okay, good.
দর্শক 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 শুরু হতে যাচ্ছে পাওয়ার সার্জ স্বাধীনতা কাপে 10th ওভার 6 ডেলিভারিজ, মাত্র একটা ফিল্ডার বাইরে। প্রথম 5টি ওভারের পাওয়ার প্লে শেষ। আমরা এখন চলে যাচ্ছি পাওয়ার সার্জ ওভারে। একটা ফিল্ডার বাইরে রাখতে পারবে এবং সেই ফিল্ডারটা এই মুহূর্তে যাচ্ছে লং অন। আমরা ক্যামেরাম্যানকে একটু রিকোয়েস্ট করব আউটফিল্ডটাকে একটু জুম আউট করে আমাদেরকে দেখাতে, আমরা যেন ফুল আউটফিটটা দেখি। এই যে আমাদের অফ সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনার সিঙ্গেলের সম্ভাবনা আছে। ফাইন লেগ চলে আসছে সার্কেলের ভিতরে এবং লেগ সাইডটা আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি। এখন লেগ সাইডে আছেন ফিল্ডার, ফাইন লেগ, স্কোয়ার লেগ এবং মিড উইকেট, এবং একটা ফিল্ডার বাইরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছন দিকে লং অন ফিল্ডারটা সীমানার বাইরে 30 ইয়ার্ড সার্কেলের বাইরে আছেন। ওই ফিল্ডারটা এই মুহূর্তে আমাকে দেখে মনে হচ্ছে খালিদ। আমরা একটু জুম রিকোয়েস্ট করবো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু দি ক্যামেরাম্যান। There you go. It's Khalid there, the quickest fielder in the Burners team. বোলিং এ আসছেন হাসানুল বান্না। গাজী অন স্ট্রাইক। প্রথম ডেলিভারি, বল চলে যাচ্ছে পিছে, চারের সম্ভাবনা এবং ফার্স্ট বল হ্যাজ গন ফর 4 ইন দ্য পাওয়ার সার্জ। ইগলসের সাপোর্টার আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। তাদের কিন্তু রান বেশ ভালো, স্কোর চলে এসেছে 72 for 3। টার্গেট ডেফিনেটলি তারা করবে 150 প্লাস 160 প্লাস স্কোর। আমরা দেখেছিলাম গত সপ্তাহে এখানে যখন খেলা হয়েছিল 142 করেছিল ফ্রেন্ডস 11 এবং সেটা ইজিলি চেস করেছিল সিডনি স্ট্রাইকার্স। 8 উইকেট উইন ফর দেম। লেগ বাই। দর্শকরা আগে থেকে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছি বৃষ্টির কারণে আমাদের সাইড ভিউ ক্যামেরা আপাতত অফ আছে। আমরা শেডের মধ্যে শুধুমাত্র দুটি ক্যামেরা নিয়ে আজকে এই মুহূর্তে লাইভ করছি। যখন আবহাওয়া পরিস্থিতি একটু ক্লিয়ার হবে তখন আমরা আশা করছি যে সেকেন্ড ক্যামেরা আমরা অ্যাড করে দিতে পারবো। আমাদের আস্তে আস্তে কিছুটা মেঘ আসছে, বলা মুশকিল যে বৃষ্টি কতটা পড়তে পারে। তবে আজকে দিনের ফোরকাস্ট কিন্তু 12টার পরে ক্লিয়ার। সো ইনশাল্লাহ যদি আর এই মুহূর্তে বৃষ্টি না আসে তাহলে আমাদের খেলাতে কোনো স্টপেজ ফিল্ডার, দুটি ফিল্ডার একজনও হয়তো বা পারলো না নিতে। চাফায়েতের কিন্তু এটি একটি চান্স ছিল এবং আমরা দেখেছি যখন আমাদের এখানে সাধারণত পাওয়ার সার্জ ওভার হয় তখন কিন্তু উইকেট পড়ার অনেক বড় সম্ভাবনা থাকে। সুফিয়া ইসলাম খেলা দেখছেন, মোহামিনুল ইসলাম, পুশকিন রহমান, সানি কুরিয়ান, রূপান আহমেদ, শৈবল সাকিব, রনি মাহমুদ হোসেন খান রহমতুল্লাহ, রিয়াদ হোসেন। অ্যাপিল ছিল সম্ভাবনা। আমরা সবসময় চেষ্টা করি ম্যাচ লিমিটের পক্ষ থেকে পিকচার কোয়ালিটি অ্যাজ হাই অ্যাজ পসিবল মেনটেন করতে। সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আস। আশা করি আপনারা যারা বাসায় দেখছেন তারা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এইচডিতে খেলা উপভোগ করছেন। ট্যাপ করে দিয়ে লেগ সাইডের বাউন্ডারিটা চলে যাচ্ছে। শরীফ চেস করছিল and that's a 50 partnership for these two batsmen. 77 now for 3. এবং বেশ ক্ল্যাপস শোনা যাচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডে as well. Next delivery, Banna. Oh, Shafayat plays that well. Oh, he's gonna be out, run out. Who's run out now? It's gonna be Ghazi, I think. And Ghazi has sacrificed his wicket. He's batted well, but the power surge has led to a run out. আমরা যখন প্রথম স্বাধীনতা কাপটা শুরু করি এই রুল পাওয়ার সার্জের, তখন থেকে কিন্তু রিয়াদ হোসেন বলেছিল যে এটি একটি ট্র্যাপ। এন্ড আসলে ফাঁদের মধ্যে পড়ে দেখুন, আমার মনে হয় না এখানে সিঙ্গেল ছিল। গাজী কিন্তু দৌড়ানো স্টার্ট করেছিল, হি ওয়াজন্ট রিয়েলি শিওর।
আনফরচুনেটলি উনি এই মুহূর্তে আউট। চতুর্থ উইকেটের পতন, সুন্দর পার্টনারশিপ ছিল, 4 উইকেটের পার্টনারশিপ, তবে এখনো কিন্তু প্রচুর ওভার বাকি আছে এবং সাফায়েত এখনো ব্যাটিং এ আছেন। $77 for 4. নতুন ব্যাটসম্যান শাহরিয়ার আব্দুল্লাহ on strike. Oh, what a ball! আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন খেলা টেল ফক্স, আমাদের সবচেয়ে বড় ফ্যান, যার নাম উল্টে দিলে কিন্তু ফক্সটেল হয়ে যাবে। আম্পায়ার সে সাথে কিন্তু এই ওভারের মাঝখানে নিউ বল চেঞ্জ করেছে, নতুন বল চেয়েছে। পুরান ইউজড বল বেশ কয়েকটি তাকে অপশন দিয়ে সে ডিসাইড করলো যে যেহেতু বলটি ভিজা ছিল ফার্স্ট 10 overs, ask for a new ball and hit away onto the offside. Shago does some very good fielding and sends it back. সে সাথে রিয়াদ হুসেন কমেন্ট করেছেন, গ্রেট গোয়িং Sydney Eagles, brave start, will be a good challenge for Sydney Burners. Burners will be coming hard for sure. Excellent comments there from the very experienced Riyad Bhai. Riyad Bhai's কথা absolutely true and a very good analysis of the game. It was a very brave start. তাদের আজকে তাদের মেইন প্লেয়ার আশিক বার্মান এবং ক্যাপ্টেন সে আজকে নেই। Ashik is in Bangladesh. Shafayat, his deputy, is currently in charge.
11 ওভারের শেষ 80 for 4. আমাদের সাথে খেলায় যোগ দিয়েছেন গালিব আনোয়ার। আমাদের প্রিয় গালিব ভাই আজকে আসবে কিনা বেক্সলিতে জানার জন্য অনেকেই আগ্রহী। আজকে মেনু কি সেটা যদি জানতে চান, আমাদের লাঞ্চ মেনু হিয়ার courtesy of Inspire Sports Group is going to be ভুনা খিচুড়ি with beef ভুনা খিচুড়ি খেতে চলে আসুন বেক্সলি ওভাল। সাথে আছেন আকর্ষণীয় খেলা মামুন আলিমুজ্জামান, ফার্স্ট টাইম স্পিন টুডে, লেগে ট্যাপ করে দিয়ে একটি রান। এবং গালিব আনোয়ার হয়তোবা এই মুহূর্তে লাইভ এসেছেন স্কাউটিং এর জন্য, হেড কোচ অফ ভেনামাস ট্রুপস। তার দুজন প্লেয়ার যারা ব্যাটিং করছেন সেন্টারে, দুজনই ভিটির প্লেয়ার হয়ে খেলেছেন এবং ফিউচারেও নিশ্চয়ই খেলবেন। সেই দুজন প্লেয়ার হচ্ছেন শারির আব্দুল্লাহ এবং শাফায়াত। এবং আবারও চলে এসেছে বৃষ্টি, বেশ ডিস্টারবেন্স করছে আমাদেরকে। বৃষ্টি হেভি না হলে আম্পায়ার মাঠ থেকে বের হবে না, আমরা জানি সেটা। ইটস পাসিং শাওয়ার্স হচ্ছে আজকে সকাল থেকে। প্লে এন্ড মিস। যদি প্লেয়াররা আজকে সকালে গোসল না করে থাকেন তাহলে দে আর অল গোইং টু গেট প্রিটি ওয়েট। এই বৃষ্টির কারণেই আসলে পাসিং শাওয়ার যেহেতু আছেন, আমাদের সাইড ক্যামেরা আমরা অফ রেখেছি এই ম্যাচে আপাতত, বিকজ উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর আমাদের ইকুইপমেন্ট ড্যামেজ না হয়। দারুণ রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। ব্রেভ ক্রিকেট খেলছেন প্লেয়াররা। What a shot! That is again and another misfield. আবারও রান আউটের সম্ভাবনা, তবে ইয়েস নো ছিল হালকা। ফিল্ডিং কন্ডিশনস মাস্ট বি ভেরি টাফ ডে ফর দ্য সিডনি বার্নার্স প্লেয়ার্স। আমাদের সেই সাথে একটি কমেন্ট এসেছে ফ্রম খান রহমতুল্লাহ। খান ভাই পুরো কমেন্ট আমি পড়তে পারিনি, আমি খেলায় ফোকাস করার চেষ্টা করছি, বাট থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইয়োর অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইয়োর কাইন্ড ওয়ার্ডস। আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করি, আমরা জানি যে প্লেয়াররা আসলে কি চায়, টিমরা তারা কি প্রতি আগ্রহী, টার্ফে খেলতে চায়, তারা ফাইনাল খেলতে চায়, তারা ট্রফি লিফট করতে চায়, তারা প্রাইজ মানি চায়। এবং গত সপ্তাহে আমাদের ম্যাচ শেষ হওয়ার লাস্ট বলের সাথে সাথেই আমাদের সেই যে টিমগুলো জিতেছে তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা চলে গিয়েছে $1,000 করে ইচ। এবং আমাদের সবসময় চেষ্টা করি যেন আম্পায়ারদেরকে যতটা পারি আমরা ইনভলভ করতে। আমাদের মাঠে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুজন আম্পায়ার আছেন, মোহাম্মদ রিজওয়ান টুডে, there you go in the frame, and সেই সাথে মোহাম্মদ ইউসুফ। আমাদের এই বছরের ম্যাচ ডে মিডিয়ার লাইভ স্ট্রিমিং এ আমরা যতটা পারি আপলিফট করার চেষ্টা করেছি কোয়ালিটি। দিস ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আস। টিমদের স্টাম্প আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে, এবং টিম স্টাম্পস এন্ড টিমদেরকে আমরা প্যাড কাভারও দিয়েছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইট লুকস ভেরি নাইস। স্কোর জানতে চাচ্ছেন শাফায়াত, 86 for 4 at the moment। ব্যাটিং এ আছেন শারিয়ার আব্দুল্লাহ এবং শাফায়াত। Next ball. Full delivery এবং hit away towards the boundary. Just a single. আসলে বলতে হয় কিন্তু যে উইকেটটি বেশ ভালো খেলছে। Pitch is performing really well, and it's a very true wicket. There's pretty much nothing there for the bowlers.
সোফা টুডে আমরা কোনো স্পিন দেখিনি, কোনো সুইং দেখিনি, কোনো সিম মুভমেন্ট দেখিনি। ব্যাটে বলে সুন্দর আসছে এবং আউটফিল্ড ইজ অবভিয়াসলি ইলেকট্রিক ফাস্ট, রেডি আক্রমণাত্মক ভাবে। কাভার ফিল্ডাররা সবাই লো ঝুঁকে আছেন। বল চলে গিয়েছে থার্ড ম্যান রিজনে, সিঙ্গল এবং একটু স্লো রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস। Little bit of a poor throw there. শাহরিয়ার খান ভাই যিনি কমেন্ট করেছেন, উনি আমাদের ফরম্যাটের ব্যাপারে লিখেছেন, দারুণ একটি কমেন্ট করেছেন। and সেটা নিয়ে কিছু আলাপ করতে চাচ্ছি যে আসলে এটার আমরা দেখেছি যে এই ফরম্যাটের কারণে আমরা আন্ডারডগ টিম পারফরমেন্স বেশ ভালো করেছে। স্ট্রাইকার্স আমরা বলতেই পারি যে আপসেট ছিল লাস্ট উইক এগেন্স্ট ফ্রেন্ডস 11, কিন্তু এর পরের বার যখন স্ট্রাইকার্স খেলবে কোনো বড় টিমের সাথে বা এক্স চ্যাম্পিয়ন টিমের সাথে, সুন্দর শট বাট স্ট্রাইক টু দ্য ফিল্ডার। স্ট্রাইকার্সের যেমন ছিল প্রথম ফাইনাল খেলা এবং তারা বেশ ভালো খেলেছিল তো এবং জিতেছিল। Trapped on the pads, ball was pitching outside leg stump in that case. আবারও আমরা দেখতে পাচ্ছি শাওয়ার্স, এগেন ড্রিজল, আস্তে আস্তে কিছুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরাতে হেভি হচ্ছে এখন। হয়তোবা দিস টাইম উই হ্যাভ টু maybe stop play for a little while. বল চলে যাচ্ছে বাউন্ডারির দিকে, 3 run. The rain is starting to get very heavy right now. The chance the umpires might ask the teams to come off. Big appeal. That says not out. থ্যাংক ইউ রিয়াদ ভাই। বৃষ্টির কারণে আসলে রিস্ক নিয়ে সাইড ক্যামেরার ওখানে তো কোনো স্টাফ নেই মেনটেন করার, তাই আমাদের সাইড ক্যামেরা আজকে অফ আছে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে লেন্সও এই আমাদের শেডের মধ্যে যে ক্যামেরা আছে সেটা বাতাসের কারণে এসে ভিজে গেছে। আসলে বাতাসের জন্য আমরা দেখেছি যে শাওয়ারটা হচ্ছে পাসিং শাওয়ার। আজকে হয়তো সারাদিনই এরকম হবে, বাট আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা থাকবে খেলা যতটুকু সম্ভব চালিয়ে যাওয়া। আম্পায়ার আর ভেরি প্রফেশনাল, দে নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট টু ডু, এবং তারা যদি বলে থাকেন যে না মাঠ থেকে নামার মতন এখন পরিস্থিতি নেই, দরকার নেই, তাহলে আমাদের আসলে উই কন্টিনিউ উইথ দ্য গেম। ট্যাপ করে দিল একটি রান, মেবি 2, ইয়েস 2টি রান। বল চলে যাচ্ছে, আবারও রান নিয়ে নিল কিছুটি। আউটফিল্ড হালকা হেভি হয়ে গিয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি আপাতত একটি রেইন শেডের ভিতরে, টেন্টের ভিতরে বসে আছি যেন আমাদের ইকুইপমেন্ট ড্যামেজ না হয়। ওভার শেষ, স্কোরের সংখ্যা 97 for 4।
A ball, big appeal. Umpire has given him. Umpire দিয়েছে out. ফুল টস বল ছিল। আমরা দেখতে পেয়েছি যে ইগলস এর প্লেয়ার রিভিউ নেয়নি, ফুল টস বল ছিল এবং দেখে মোটামুটি মনে হয়েছিল যে না, ইট লুকস ভেরি মাচ আউট। ফুল টস বল, হ্যাঁ হ্যাঁ সোজা ছিল বল, স্টাম্পে লাগার হাই সম্ভাবনা। ভেরি গুড ডিসিশন ফ্রম মোহাম্মদ রিজওয়ান। ডেফিনেটলি হাইটের কারণে মিসিং হতো না, সোজা গিয়ে স্টাম্পে লেগে যেত। ক্যাপ্টেন ছিল অপর প্রান্তে শাফায়াত, উনি রিভিউ নিতে না করে দেওয়ার কারণে শারিয়ার আব্দুল্লাহ ফেরত চলে আসলো। 3 ওভার বাকি, 15 ওভার শেষ হতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বৃষ্টি বেশ হেভি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। Interesting comments come in from Amit Sharkar. Amit Sharkar বলেছেন, in this condition the burners will be an advantage with the DL method. Eagles will need to accelerate if the rain gets heavier. Yeah, very hard to see which way the rain is going to go. It's obviously a little bit damp, the outfield, so batting second is going to be a little bit tougher. Obviously it was drier at the start of the day, which is why the Eagles cashed in. Let's get away onto the offside. Another single. And আমাদের সাথে লাইভ দেখছেন ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ জামাল ভাই। জামাল ভাইয়ের পক্ষ থেকে আজকে আসছেন লাকেম্বা থেকে ভুনা খিচুড়ি এবং গরুর মাংস। বিফ ভুনা খিচুড়ি is an excellent dish to have in rainy conditions. আপনারা যারা খেলা দেখছেন লাইভ, চলে যান ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ। ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ আজকে বেগুন ভাজি, ডিম, মাছ, মাংস, খিচুড়ি সবই আছে। খেতে খেতে খেলা দেখুন আপনাদের বাসায়, অথবা আমাদের সাথে লাইভ চলে আসুন বেক্সলি ওভালে, আমাদের সাথে উপভোগ করুন এই টি20 ম্যাচ। দেখছেন লাইভ মাহবুবুর রহমান পাভেল, one of the founders of the Sydney Burners team. তো পাভেল ভাই খেলা এনজয় করছেন। প্রায় 100 রান হয়ে গেছে 15 ওভারে at the moment, 99 for 5. 5টি উইকেট যদিও পড়ার কারণে একটু শেকি সিডনি ইগলস, বাট they want to bat the 20 overs. এটা কিন্তু মাস্ট। আমরা গ্রিন বয়েজকে দেখেছিলাম যে গত সপ্তাহে আসলে 20 ওভার না ব্যাটিং করার কারণে 110 স্কোর, 110 কি 19 স্কোর আটকে গিয়েছিল, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই। অ্যান্ড সে খেলাটি লাস্ট শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। ভেরি ব্রেভ খেলেছেন আজকে সিডনি ইগলস। শাফায়াত যখন আছে ক্রিজে, we know that something good can happen. এবং ইব্রাহিম টিপুর হাতে কিন্তু আমরা বাংলা যেটা বলে থাকি বেশ হিট আছে। সে সাথে আমার ক্যামেরাম্যান, আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান বলেছেন যে rain is over. Absolutely, it looks beautiful outside. দারুণ আবহাওয়া এখন। The rain has cleared, the sun is starting to pop up and it's starting to look very good out there in the middle. Shafayat আবারও sweep shot, but this time he doesn't connect.
বলের কাভার Tree between these two, even though that's another wicket that's just fallen as we were trying to dry our lenses. And that was a big wicket as well, the wicket of Shafayat. Shafayat has departed. Score 100 now for 6. Masrur Hassan, Siam, Sifat Khan, Mahbub Rahman Pavel, Samin Asfar, Nanshi Rektura, Sadi Rahman Khan, Rahmatullah, Abid Hussain. Lots of people watching along with us. Milon Bishas, খেলা দেখছেন সুন্দর খেলছেন so far সিডনি ইগলস 100 for 6 ইগলস এর আজকে কিন্তু আশিক বার্মান নেই তাদের ক্যাপ্টেন আশিক বার্মান ঢাকায় আছেন হলিডে করছেন তার ফ্যামিলি এন্ড ফ্রেন্ডস এর সাথে ওর সাথে মাঠে খেলা দেখতে চলে এসেছেন আরিফুল হাসান সবুজ এখনো সবুজ ভাইয়ের স্মৃতি আছে গত সপ্তাহে এই মাঠে ম্যাচটি ফ্রেন্ডস 11 বনাম সিডনি স্ট্রাইকার্স মাঝে মাঝে আসলে কি হয় যে নিজে যতইটা ভালো খেলি না কেন অপোনেন্ট যখন তাদের মধ্যে একটা আলাদা চেষ্টা থাকে তখন ম্যাচ হারা খুবই ম্যাচ হাত থেকে চলে যায় কিছুটা বল চলে যাচ্ছে সীমানার দিকে শ্রীলঙ্কা এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হেরেছে নামিবিয়ার কাছে বাট স্টিল সামটাইমস ইট গেটস হার্ড সো সবুজ ভাই নিশ্চয়ই মনে একই চিন্তা যে কি করে ফ্রেন্ডস 11 স্ট্রাইকারদের কাছে হারলো বাট আপনারা যারা দেখছেন আমাদের ইউটিউব এবং ফেসবুকে লাইভ ভিডিওটা দেখেন আপনারা দারুণ অসাধারণ খেলেছিল সিডনি স্ট্রাইকার্স ওই দিন ও nearly সুন্দর শট should they go for 2 খালিদ কিন্তু বেশ ভালো ফিল্ডার এবং nicely thrown back to the hands of Shahryar Kabir মোরসালিন খান দীপ্তকে দেওয়া হয়েছে ওয়ার্নিং প্রথম ওয়ার্নিং play and a miss wide delivery ব্যাটিং এখন আছেন আসিফ বিন কবির মোরসালিন খান দীপ্ত ইব্রাহিম টিপু ইন দ্য মিডল অনেকটি রিলাই করবে নেক্সট 3 ওভারে ইব্রাহিম টিপু কতক্ষণ ব্যাটিং এ থাকবেন উইকেট সাথে থাকলে 130 140 ক্রস করা সম্ভব বাট আমরা দেখেছিলাম গত সুন্দর ডেলিভারি ফ্রম শাহরিয়ার কবির গত সপ্তাহে একই মাঠে হাসিবুর রহমান রাজনের দারুণ খেলা শাহরিয়ার কবির আমাদের স্ক্রিন আবারও ওয়াইড ডেলিভারি
শাহরিয়ার কবির আনহ্যাপি আম্পায়ারের এই ডিসিশন দেখে যে ওয়াইড দিয়েছে। আমাদের সাথে পনি কাকা এবং আরিফুল হাসান সুগুজ দুজন আলাপ করছেন কিছুটা। পনি সুন্দর শট খেলেছিল, কাভারের উপর দিয়ে মারার চেষ্টা করেছিল, বাট ঝাঁপিয়ে মামুন আলিমুজ্জামান দারুণ একটি ক্যাচ নিয়ে নিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল প্যাভিলিয়নে। সাফায়াতেরও ব্যাটে সুন্দর ছিল গাজী, এবং সাফায়াতের 50 রান পার্টনারশিপ। সাগরের কাছে কিন্তু আজকে বেশ কয়েকবার বল যাচ্ছে আমরা দেখছি। আমরা আজকে নির্দেশনা দিয়েছিলাম সব প্লেয়ারদেরকে স্পাইকস পরে খেলতে, এবং আম্পায়ার এটি এনফোর্স করছেন। ইগলসের কিছু প্লেয়ারের স্পাইক জুতো না থাকার কারণে তারা চেঞ্জ করেছে তাদের স্পাইক, তাদের জুতো, যেন তারা স্পাইক পরে খেলতে পারে। একটা উইকেট তো পর আগে নিতেই হবে তার নিজ হাতে, এবং এক্সেলেন্ট এক্সেলেন্ট গ্লাভ ওয়ার্ক, ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভ stumping to him. Look at the reflexes, yes, so good, so quick. And the batsman ইব্রাহিম টিপু, যার উপরে ভরসা ছিল অনেকটি সিডনি ইগলসের, সে চলে যাচ্ছে প্যাভিলিয়নে। নতুন ব্যাটসম্যান আসছেন রকি ভুইয়া। দর্শকরা লাইভ দেখছেন, কিছুটি গত সপ্তাহের প্রথম খেলার মতন কিছুটা মনে হচ্ছে, যে ব্যাটসম্যান আসলে সুন্দর শট, ফিল্ডারের হাতে বান্না আছেন, ব্যাকে 2টি রান, দীপ্ত 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 ফেরত চলে এসেছে।
একটু অল্প কিছুর জন্য মুছে নিলাম আমাদের ক্যামেরা। লিখেছে সালেহ আহমেদ আজাদ ভাই, দ্যাটস আ ভেরি ফেমাস স্কোর। এবং সেই 109 এর কাছে এগিয়ে যাচ্ছেন সিডনি ইগলস। কিন্তু পিচ বেশ ভালো প্লে করেছে, রানের সংখ্যা ভালোই এসেছে, আউটফিল্ডও বেশ ভালো, আর স্টার্ট ভালো ছিল। সৈকত সাহা লিখেছেন কনসিডারিং দ্য হেভি আউটফিল্ড, অ্যাকচুয়ালি আউটফিল্ড কিন্তু হেভি না যখন ব্যাটসম্যান টাইম করে নিচ্ছেন, কারণ এখানে স্লোপ আছে একটা ব্যাকস্লিতে আপনারা দেখেন, এই যে দেখুন ভেরি ট্রু আউটফিল্ড, and considering the amount of rain, outfield is very very good at the moment. So I don't think 140 is going to be enough, but having said that, burners are chokers historically, এবং তারা মাঝে মাঝে উদ্ভট ক্রিকেট খেলে। আমরা দেখেছিলাম 80-70 রানের টার্গেট ছিল র্যাবিতে, সেই ম্যাচটাও লাইভ করেছিলাম, and সেখানে বোনাস পয়েন্টটি পায়নি বার্নার্স। 40 না মনে হয় 41 রান ছিল বোনাসের টার্গেট, সেই ক্ষেত্রে তারা মিস করেছিল বোনাস টার্গেটটি। ম্যাচ যদিও বা তারা জিতেছে। দু ওভার বাকি, দীপ্তর কিন্তু ব্যাটে বলে লাগছে না। রকির স্কোরের সংখ্যা 6 4 বলে, এবং মোরসিন খান দীপ্ত তার সংখ্যা 3। খালিদ বেশ ভালো বোলিং করেছেন, হিজ বোল্ড 3 overs, none for 16. Excellent bowler, really enjoying his cricket. That's one of the keys for Khalid. গালিব আনোয়ার আজকে কিন্তু প্রেডিকশন এখনো দেয়নি। জানি যে গালিব ভাইয়ের সোফার আমার সাথে যে কতবারই উনি বেট লাগে, প্রত্যেকবারই হি লুজেস অলমোস্ট এভরি টাইম আই গেট ইট রাইট। গতবার উনি 2 out of 2 রং প্রেডিকশন দিয়েছেন। আমরা গালিব ভাইয়ের প্রেডিকশনের জন্য কোনো কমিউনিটি ওয়েট করছেন। And maybe you never know, গালিব আনোয়ার হতেও পারে আমাদের অজগর বাবা। অজগর বাবা কিন্তু এই খেলার প্রিডিকশন দেয়নি। অজগর বাবা হয়তো ভেবেছিল যে প্রিডিকশন হচ্ছে রেইন, সো ফার অজগর বাবা ইজ হাফ রাইট, বাট খেলা বন্ধ হওয়ার মতন রেইন হয়নি এখনো। খেলা দেখছেন শাকিল, এমডি শাকিল, সাদমিম রহমান, পল্লব চক্রবর্তী। Sadmim missed a chance to play a couple more games here at Bexley had the Friends 11 qualified. Hit one straight to point cover region. Oh, would have been a run out. No overthrows. Khalid. আমাদের পিছে কিছু দর্শক আছে সিডনি ইগলসের, আমরা ব্রেকে তাদেরকে লাইভে স্ক্রিনে দেখানোর চেষ্টা করব। Always lovely to see friends and family come to the ground and enjoy their day. And that's another one. Khalid picks up his first. Eight down now for 114. খালিদ লেকেম্বার একজন প্রিয় খেলোয়াড়। সেখানে 4 over 21 for 2. Sohail Rahman 37 for 2. Hassanul Banna 3 over 16 for no loss, and Khalid 1 for 18. He's been the most economical of the Sydney Burners bowlers.
New batsman coming in is Asif bin Kabir. মাঠে দৌড়ে দৌড়ে চলে আসলো আমাদের চ্যাম্পিয়ন সিডনি ইগলস এর ফাউন্ডিং ম্যানেজার আসিফ বিন কবির। প্রথম বল ওয়াইড। আসিফের প্রথম বল প্লে এন্ড মিস। খেলা দেখছেন আমাদের সাথে আশিক বারমান ফ্রম বাংলাদেশ, আব্দুল্লাহ রিয়াদ, সুজন পারভেজ, আসাদুল করিম। যারা জিততে চান একটি বাংলাদেশ টিমের অফিসিয়াল জার্সি, আমাদের সাথে গত সপ্তাহের উইনার আছেন সাদিকুর খান ইন দ্য ক্রাউড। All you have to do is share the live stream link, make a comment and like the page and you have a chance of winning a Bangladesh team jersey, either red or green. দর্শক, দারুণ খবর হচ্ছে যে সূর্য কিন্তু উঠেছে, মেঘের কোলে রোদ উঠেছে। বল আকাশের উপর দিয়ে চলে গেল সীমানার বাইরে, 4টি রান, 1 bounce 4. লাস্ট ওভার খেলার এই ফার্স্ট ইনিংস এর শেষ ওভার চলছে। Gaurav Akhtar has joined the live stream, definitely keeping an eye out. Eagles without their best batsman and their captain, who's currently in Bangladesh, are 121 for 8 from 19. This is up in the air. They're really accelerating. The wickets played absolutely beautifully all day, and despite nearly 3 millimeters of rain all morning, the outfield is electric fast as well. What shot! Is it gonna go all the way? All the way? No! Good fielding there from Anas Shagor. তিনটি নেবে কি না? না।
This is up in the air, up in the air. And just a single. একজন একটু লিখতে থাকেন রান। আমাদের স্কোর রানটা ঠিক করছে যে কারণে একটু ডিফারেন্ট দেখাচ্ছে এখানে। আরো 2টি রানের খোঁজ এবং রান আউট, রান আউট। সেই সাথে ইনিংসের সমাপ্ত, লাস্ট বল শেষ। ভাই ফুল আউট, ফুল আউট। রানটি জাস্ট আপডেট করবে কিছুক্ষণের মধ্যে স্কোরার। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি আপনাদেরকে টোটাল রানের সংখ্যা জানিয়ে দেওয়ার জন্য। শামরুন চৌধুরী লিখেছে আমাদের এখানে বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে। আমাদের এখানে নেই। শামরুন ভাইয়া, আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট আছে, আপনি যদি মাঠে আসার আগে আমার জন্য একটু কষ্ট করে একটা প্যানরোল নিয়ে আসতে পারেন তাহলে ভালো। তো অনেক মাথা ব্যথা করছে ভাইয়া, তো ইফ পসিবল আমার জন্য একটু প্যানরোল নিয়ে আসেন। দেখা হবে soon. I think scorer have done the mistake. It's 4 not 6 in the first ball of the 20th over. Yes, Mr. Shohon, Mr. Committee of BD Gold Cup, Mr. Disciplinary Man, Mr. Captain of Ekatur, you are right, brother. You are very right. আপনি যদি এখন স্কোরের সংখ্যা দেখেন তাহলে স্কোর ঠিক হয়ে গিয়েছে। দারুণ শেষ ওভার ফ্রম সিডনি ইগলস, মাস্ট বি সেড। ফাইটিং টার্গেট 128 টু উইন। আমরা এখন হাফ টাইম ব্রেকে চলে যাচ্ছি, দেখা হবে সুন।
অলরাইট, দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু হচ্ছে। এর মধ্যে আকাশ পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিছুটা রোদের ঝলকানি আজকের মাঠে দেখা যাচ্ছে। গ্রুপ পর্বের এই ফাইনাল ম্যাচ, সিডনি বার্নস ভার্সেস সিডনি ইগলস। 128 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নামছে হাসানুল বান্না। দেখা যাক আজকের ম্যাচটি কি হয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে। যদিও রানস খুব বেশি নয়, তারপরে বোঝা যাচ্ছে যে প্রতিদ্বন্দ্বী ম্যাচ হবে। প্রথম ম্যাচটি কিছুটা বৃষ্টি স্নাত ছিল, যদিও বৃষ্টির কারণে ঠিক খেলা বন্ধ হয়েছে ব্যাপারটা সেরকম নয়, বাট বেশ শাওয়ার ছিল কিছুটা সময়, পাসিং রাইন। যদিও দেখা যাক আজকের এই ফাইনাল ম্যাচ সিডনি বার্নস ভার্সেস সিডনি ইগলস এর কি হয়। প্রথম ওভার শুরু হচ্ছে, বল করছেন, প্রথম বল দারুণ শট করেছেন, কিন্তু সরাসরি ফিল্ডারের হাতে চলে যাওয়ায় কোনো রান হয়নি। দারুণ ব্যাটিং ছিল, সরাসরি ফিল্ডারের হাতে যাওয়ায় চমৎকার ফিল্ডিং হয়েছে, কোনো রান হয়নি। প্রথম বলটি ডট। আজকের পরের বলটিও একই রকম ভাবে, কিন্তু একটি সিঙ্গেল রান পাবেন। রানের খাতা খুলল সিডনি বার্নসের। 128 রানের টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে প্রথম রানের খাতা খুলল। খুব বেশি বড় স্কোর নয়, দেখে শুনে খেলতে হবে সিডনি বার্নসকে, তাতে করে তারা তাদের জয়ের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যাবে। 127 রান আর মাত্র প্রয়োজন। আকাশে এখনো মেঘ আছে, কিন্তু আশার কথা হচ্ছে বেশ আলো ফুটেছে। আমরা আশা করছি আর পরবর্তী ম্যাচগুলোতে বৃষ্টি স্নাত হবে না। একই সাথে সাথে আমাদের এই ইনিংসে বৃষ্টি না থাকায় দুটি সাইড ক্যামেরাও সংযুক্ত হয়েছে, এতে করে আমরা এবার থার্ড আম্পায়ার এবং রান আউটের বিষয়ে আরো স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবো। থার্ড বল, কোহলি বল করছে, ব্যাটে বলে সেভাবে সংযুক্ত হয়নি, এইজ হয়েছে। এই বলেও কোনো রান পাবেন না। দুটি ডট বল হয়েছে, ডট বল ইম্পর্টেন্ট। উনি লম্বা বোলার, হালকা রান আপ নিয়ে বল করছে, ভালো কিছুটা স্পিন হচ্ছে। আজকের উইকেটটি ভালো, আউটফিল্ডও ভালো, যদি বৃষ্টি থাকার পরেও আরো একটি ডট বল হলো। ব্যাটসম্যান ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না, আলতো করে ঠেলে দিয়েছেন, বরাবর ফিল্ডার ছিল স্কোয়ারে, কোনো রান পেলেন না। সবসময় গতি ইম্পর্টেন্ট নয়, যেমন ফনি যে বল করছে খুব গতিশীল যে সেটা নয়, কিন্তু লাইন লেন্থ ভালো থাকায় রান বের করতে পারছেন না ব্যাটসম্যানরা। ট্রিকি বোলিং। এবার ক্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আউট হয়ে গেলেন। প্রথম ওভারেই সাফল্য পেলেন পনি। হাসানুল আউট হয়ে গেলেন, বান্না আউট হয়ে গেলেন। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটসম্যানের পতন প্রথম ওভারেই, এবং কোনো রানের স্কোর না করেই। বিপর্যয় বলতে হবে, অশনি সংকেত বলতে হবে সিডনি বার্নসের জন্য। দেখে শুনে খেলতে হবে এবার। প্রথম ওভারেই সাফল্য পেলেন পনি। আজকের ব্যাটিংয়ে ভালো করতে পারেননি পনি, সেও দ্বিতীয় ওভারেই প্রথম বলেই পনি আউট হয়ে গিয়েছিলেন একটা কট হয়ে। বোলিং এ এসে সেটা পশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। আমরা জানি সে খুবই ভালো অলরাউন্ডার, ব্যাটিং এবং বোলিং দুই ক্ষেত্রেই অসাধারণ অবদান রাখছেন পনি। সেই ধারাবাহিকতা আজকে বজায় রাখলো। মাত্র একটি রান দিয়েছেন এই ওভারে 5টি বল থেকে। পঞ্চম বলে এসে সাফল্য পেলেন, প্রথম উইকেটের পতন হলো। আম্পায়ার বলটি চেক করে কিছুটা দেখে আবার পনির হাতে দিলেন। শেষ বল হবে এই ওভারের, প্রথম ওভারের দ্বিতীয় ইনিংসে। সাফল্যমণ্ডিত ওভার বোলিং সাইড থেকে অবশ্যই সিডনি ইগলসের জন্য। প্রথম দিকেই দুই একটি উইকেট ফেললে একটা চাপ তৈরি করা যায় ব্যাটসম্যানদের উপরে, যাতে করে স্ট্রাইক রেটটা আর রেকর্ড রান রেটটা বাড়তে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় সফলভাবেই প্রথম ওভারটা এক্সিকিউট করতে পেরেছে ইগলস।
আমি যে কথা বলছিলাম যে ফনি যে খুব ফাস্ট বল করছিলেন তা না, কিন্তু লাইন লেন্থ ঠিক থাকায় ঠিকই সাফল্য পেয়ে গেলেন। শেষ বলটি করবেন এবার ওভারের। এটিও একটি চমৎকার বল ছিল, পুরো রান হলো না, ড্রপ বল। এরই সাথে সাথে আমাদের কমেন্টেটিং এ আসছে নিয়মিত অনিক জোয়ায়ের। Ladies and gentlemen, assalamu alaikum and welcome back for the second innings. Thank you to my co-commentator, Shad Al Shamim. So during the innings break, আপনাদের দর্শকরা যারা খেলা দেখছেন লাইভ, একটু গুড নিউজ আছে আমাদের। আমাদের এখন মাঠে সকল ক্যামেরাস আর অন অ্যান্ড অ্যাক্টিভ। দিস ইজ ক্যামেরা নাম্বার 1 অন দ্য পিচ। ক্যামেরা নাম্বার 2 আমাদের শামীম ভাই আছেন, আপনারা দেখছেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার পরাগের ব্যাটিং এবং সাফায়াতের উইকেট কিপিং। পরাগ এবং সাফায়াত দুজনেই দারুণ উইকেট কিপার। This is camera number 3 on the side cam, focusing on that side of the pitch, and this is the bowler's end camera. You can see steaming in. শুধুমাত্র ম্যাচ ডে মিডিয়া থেকে আমরা হাই কোয়ালিটি ফুল এইচডি 1080p লাইভ স্ট্রিম DSLR mirrorless Nikon আমরা ইউজ করে থাকি, and we use the best in market capture cards to provide you the latest technology DRS reviews and excellent high quality live stream. We set ourselves an absolutely very highest of high standards, and we are absolutely delighted to be able to offer the community today's action. Tipu. Oh, big appeal. Was that pad first or bat? And are they going to take the review? Captain says no. Review not taken. Taken or not taken? Review not taken. Sends him backing. Let's see if it was bat first or not. Oh, Ghazi. Oh, no. Clearly off the bat.
Sweet. So, ladies and gentlemen, a bit of a treat for our viewers at home. We've got the men in pink, the Sydney brothers in the house, joining commentary Sadiq and Raid Iqbal. Off you go, boys. Awesome. Good to have everyone here watching on what's turning out to be a nice day out at Bexley. Looks like the rain's cleared out, so looking forward to enjoying the rest of the game out here. Yeah, good afternoon, everyone. Tell you what, this might be a cracker game here, Sads. Definitely. Burners on edge early, losing Bunna in the first over. Have to work Key hard. wicket there. Very big wicket. Good bowling there from Pony. Getting short on Bunna, giving him no space, cramping him up. Right, you've probably got one of the more experienced turf players in these comps. How do you reckon how do you reckon the pitch is gonna play out with the rain that's been around? Shots. Great shot there from Korag. Great shot. And that's the first boundary from Burners. Yeah, look, it could go a couple ways here. There has been a bit of rain. There's a bit of moisture on the deck. Now, I don't think that there is enough to make the deck crumble, but it might hold up a little bit. So bowling short like that is definitely not an option. It might sit up, and a good batsman will put it away 90% of the time. Just sits up, and the key is to go back of a length, but not short, and really try and use the deck here. That's what Tony's got here. Nice quick single there. Very good running. That will be the key for Burners. Not missing out on the singles, and when they get a bad ball like the ball before, put it away. So chasing 127. They don't really need to take too many risks here, None at all. especially early on. Run hard. As long as they're turning the strike over, It's a good pass. that's the spot for Burners. Eagles. Nicely full. A few dots here. Getting the required run rate up to 7.5, I think, will be a tough chase for Burners. And bad ball again. Short and on leg. Put away really well there. Exactly what it deserved. Short and on the leg with fine leg up. You go. Shot. Tiny here. Full outside. Too much width. Good over here so far for Burners. Already 2 boundaries off it with 1 ball to come. Boys, would it be nice to see you guys on that screen in a couple of weeks' time out there? Definitely. Pick your camera, boys. Either one. Definitely looking forward to it. Bexley Oval. Down the left side. Big appeal, definitely down late. Might have missed second set of stumps there. Yeah, so PT and the brothers waiting for the full teams, the full families, making sure that bit of a spectacle. Oh, it's going to be a good day, that's for sure. Yeah, we were trying to actually host a game. If we could have done it the week before, we might have had a few celebrities maybe join us. You know? So, but yeah, some of them are going to stay back in Sydney for a while after the World Cup. All right. Yeah, so just finding out a couple of things with the community as well. They need to be looked after as well. I've heard, you know, from around children out of town. So yeah, maybe a couple of X Factors coming your way as well. Who knows? Oh, lovely. Lovely. That'd be an X factor and a half. So, right, what do you reckon? 127, is that enough on the board? To be honest, on a day like this, that's one of those tricky targets. I think
it could definitely be enough as long as Eagles don't bowl too many loose balls, and there's one of them. Strike ball. Good run. Good call there from Porag. Yeah, as long as Eagles don't bowl too many loose balls, if they keep it tight, build a few dot balls in a row, a couple of tight overs, I think you can get it up to the 7.5, 8 and over strike rate, required run rate. Yeah. It's definitely a Against the defendable against total. the Burners bowling attack without your captain Ashik Burman didn't play today, and obviously Pony didn't. He smashed one straight to cover. Considering all that, I think 127 is a pretty good score. Yeah, Chasing's yeah. never easy, is it? No, especially with the finals pressure. Running in. Shot. Fielder out there. Might just be a couple. Good arm there from Pony. It's a good So, shot. right, Very Sadhguru, tell us fair about from the Parag. time you guys faced Burners. That was on turf as well. So, how do you rate their batting? Do you think there's a chance with a bit of a spin coming in? Solomon bowled pretty well that day. A couple of the Burner spinners did well. A did bowl pretty well as well. They got a few runs towards the death. Shot. Might be out. It's gone. That is Porag, another big wicket. That is massive. Absolutely massive. Initially, we thought it would have been a good shot, but seemed like he sliced it. Went nowhere but straight to point. Yeah, definitely sliced that. Taking the catch of the Eagles, must say. Very well judged. Always a quick fact, the two winners last weekend, they both lost to their opponents during the group stage. Right. So vengeance is a shouldn't say it because we do have kids watching, but yeah, this is pretty good stuff from the Eagles. That they've been on their money. Yeah, I think, Apart from the 3 or 4 balls that they leaked, they've been doing very well. I think the Perfect Eagles, start. they bring a lot of energy to the field as well. Excited, obviously, one of the newer teams, so they're Yeah. hyped up. Maybe their first final as well. Yeah, first time but they were scurrying around trying to get spikes. So a lot of them didn't find enough. So they asked me, "Yeah, can you let us go?" I said, "Nah." And then they said, like, what do you want us to do? I said, "You change shoes in between overs." Porag's being assisted off the field. Must have injured himself. Tough conditions for live streaming today as well, must say. Taking a bit of a gamble, putting out some of the cameras in the field if it doesn't rain anymore. Trusting, the groundsman who's a local, he sort of said that he didn't think it was going to rain anymore today. Right. So obviously he was wrong. There was a bit of a shower, so he actually packed up the covers and let go. But I think we didn't have any interruptions in play. That's a good appeal. That is a really Going good down appeal. leg. That's going to run away. And good save. Couple more for Burners. As they say, Going down leg, maybe. First ball. Whoa. yeah, Oh, a bit of a shuffle as well. It's closer than it looks. it is definitely. Surprisingly, the Eagles haven't taken a single review yet. They do have one LBW review up their sleeve. So conclusive evidence overturns. A bit more you know, extra as they pressure on say- the extra pressure on you, Captain, when you play with all the technology. Extra pressure or a bit of a relief. Hitting the deck hard, I'm not too sure if that's the right strategy. I would probably be looking at bowling a few cutters. Yeah, same. I think I would use the deck a little bit more for try and make it pop a little bit more rather than hit it harder because it'll be very tough to actually get some going through with that deck. But it's been working for the Eagles so far. Well weighted. Good shot. Just a single out to the sweeper. It's good shot there from Sharif.
great takers. So Ibrahim continuing. Come on. Oh, tight. Nearly another catch there. Burners are 2 for 20 after 4 overs. Going at 5 and over, they're ticking along. Important they hold on to their wickets early here, get through the power play. Another 107, 108 to win of 16 overs. Change of bowlers, I would assume. It's like Pony's bowled his 2 overs here. He got that early wicket of Bunna. 1 for 11 of 2 overs. Great little first spell from both the openers, Pony and Tipu. So, bit of a heads up. I think they've noticed the brothers in the den, and they've brought on a spinner. Yeah, Just there as it we is. said. But in the power play, do you think that's a good move, right? I think it's a good move. They've started well. They've got 2 wickets now. I think they're trying to make them play a bit more aggressively. And that's the right call. If they buy themselves a couple more wickets here, that could be game over for Burners. You want to be padding up right now. You can feel the pressure already. As that run rate starts creeping up and up, it's just going to get tougher and tougher. That's it. You're just under 7 here. Won't take long for it to climb up past that 7.5. Just a couple tight overs here. Eagles have 2 men deep, one out at square leg, one at cow corner. So the Burners have a lot of space out on the offside to make use of. Yeah, Rocky's a very good bowler as well. Won a couple of man of the matches in both seasons of Shadinoto that the Eagles have played. And he's mainly just a bowler as well, so it shows quality. Youngster as well. He's even from the pavilion end. Not the right ball. Starts with First a ball. loose one there. Full bunger with some width. No one out on the offside. That's probably not the right ball to ball. It's always tough trying to spin the ball when it's a little bit wet. The seam seems wet. And with that, a change of field. Cow corner comes in, and they have a sweeper on the offside now. Much better ball, and that is gone. Healing for it. Umpire is Eagles are Unmoved. sure this is an edge here. that's the first review. First, There's no reviews for caught behinds. Oh, there's no reviews for caught behinds. We've just been told. The Eagles are definitely confident that this is There's out. no reviews for caught behind. So pointless. Because as much as we have the tech, you can't really tell. let's have a look here. Can't really tell unless you got Yeah. Sneeko and Hotspot and all Yeah, that other yeah. stuff. There's no way you can tell. There was no sound up here from the comment. The ball definitely turned a fair bit, but we can't really tell if the bat Yeah, was I think involved it at was all. just the bowler that was Yeah, excited. it just looked like the ball took a big turn, and on a deck like this, Yeah, and the wicket it keeper will turn. that we can miss, but move on. Umpire hasn't given it. That's it. Rocky here is getting good turn. Left arm. Left arm, bit of a fancy action as well. Could be a flight there on that ball. Perfect landing areas.
Quick one. Rocky with a good recovery after that first loose full toss outside of the off stump. Oh, another great ball. Great ball. Good turn. Yeah, great comeback here from I reckon the Rocky. umpire might have actually given it this time as well. Even though. Oh, that was. Oh, that is, yeah. That was straight off the face of the bat. Oh, Keeper did well to get gloves on that one. Yeah, keeping it. It really does. Oh, big edge there. causing chances, Rocky, isn't he? Yeah, great comeback here so far after that first loose ball. Well bowled, well bowled. A 4 and then 4 dots. It's good batting as well from Mamoon at the same time, just taking it easy. Yeah, they don't need to go after Rocky at the moment when he's bowling that well. Wow. Great over. 4 off. Score is 2 for 24 after 5 overs. This is really all they need to do for the next few overs and start to accelerate towards that target. Yeah, and with that, another change of bowling. Looks like another spinner coming on. It's the right call here from Eagles again. Mamoon. Yeah, medium. Oh, yep. MD Mamun. Sure. And that's a wide. Starts with a wide here. Experienced campaign here, Mamoon, with over 100 matches. Plus a number of different Bangla comps. Have to keep it tight here. And another wide. And the extras will just ease the pressure a bit for the burners. With a tight over last over, the 2 extras early just makes it a six run over last over. That's exactly what they need. And a better beer. We've got the Scorpion Spirit coming up. Of course, that's the next game coming up this afternoon, Scorpion Spirit and SPT. That's for the... which final? It's my one. Matchday Media. Matchday Media finals this afternoon, guys. No Randwick, no Piffy. Oh, tight run. And that's safe. Good running. I think that's been one of the most exciting parts of the 27th edition of Shadinota Cup. We've seen a lot of new names and new faces coming through to the finals, which is of course exciting for the future of these Bangladeshi comps. Definitely, I think that's going to be a cracker game as well, Sads. Scorpions, SBT, both big teams. They have a lot of experience. They've been playing for... Scorpions as a team haven't been playing for a while, but the players in Scorpions have been playing Bangladeshi community cricket for a long time. Yeah, they're coming off the huge win last week as well in the finals. An absolute thriller. BSL 3.0 final, yeah, that was a great game. Scorpions and Kumilla.
And good fielding there, stopping that single. Oh, but overthrows. No backing up there. Poor from the mid-wicket fielder. Sloppy there from the Eagles. That's 4 very, very easy runs, couple of extras, an overthrow. Couple of in this extras, an over. overthrow, and another quick single that really should have been stopped. And another wide plus an extra run. 6 off the over with 2 balls still to go. This is the kind of over that Burners really would be looking for. Not much risks, and they get plenty of runs. Oh, yeah. That is caught. Soft dismissal there. Very soft. That looks to have just held up on the pitch there. Look to be a half volley, and he's just popped it right up to short cover. It's a really disappointing shot there. Yeah, just when the partnership was building. See the replay here. Just lobbed it up. Really no need at that stage either. They've already got 6 runs off that over, 2 more balls to go. A single there would have been perfect. That makes things really interesting on this game. It looked like Burners were starting to just creep back on and start to take control of the game, but that wicket is really going to give Eagles a big push here. A huge step back there again. And that's just been... that's just what the Eagles have been doing here. Every time Burners want to get a quick little partnership going, Eagles have been taking that wicket and stopping that partnership from happening. Got Shirajul coming out for the Burners. Important he starts to build a partnership with Sharif here. I think this has to be the key partnership here, Sads. What do you reckon? Who do you have your money on at this stage? Really important, yeah. Burners, they're down to number 4 and 5 here. So important they start to build a solid foundation. 3 wickets down here, Burners, for 30 runs coming to the end of the 6th over. Oh, and That's a great shot. lofted drive first ball, and the fielder stopped it. Great building there. Good bit of footwork there. These are all important as the Signing him up game. for that soccer cup. The World Cup's coming up soon. Those are the really important pushes you need in the field, especially when you're defending 127. Every run you can defend definitely counts. Yeah, that's exactly right. Every run matters. We've got a big day of cricket out here. Burners and Eagles this morning for Shadinot Cup. We've got the Scorpion Spirit and SBT this afternoon, and the massive India-Pakistan coming up tonight. That's going to be massive at the MCG sellout. Do we have any predictions here? Yeah, I think I have my money on India. Stop. In saying that, Pakistan, you never know with Pakistan. You never know. We've got both Anik and Raid pushing for India here, guys. Put in your comments who you think's going to win the big matchup for the World Cup tonight. For your chance to win a what? We have a chance to win a jersey, of course, from Shadinota. I just picked up my jersey just the other night from Anik, and I must say the design quality of the jersey is amazing. So get those comments in, guys, for your chance to win one of the Bangladesh official T20 jerseys. Bit of a stitch up, isn't it, right? Samin and Sadiq were going for it. I thought I was surely going to cop it, but Sads takes the cake. Shot. Great shot, and well fielded. The sweeper covers it just 1 run. You know, when they're bowling to their field and the pressure builds, this is what it will cause. Burners
under pressure to play a fancy shot like that, and a big risk for just a single, not much of a reward. The Burners look to be playing a lot of sort of crossbat shots. Do you think that's a smart move here, or do you think they should really be looking to keep the straight bat on the turf? I think first, that's a great question. Personally, nothing wrong with the cross bat, but on the back foot, probably not. Yeah, on Because this sweeping is deck, different. on this deck, I think crossbat, unless it's a half tracker, of course, put it away. But the sweep here, they've got a sweeper for that sweep shot. And great ball. Great ball. ball. See, this is Great change up from the Eagles here, bringing in Rocky. 2 amazing overs so far. this is what Rocky's been doing, and to avoid that bit of extra spin, they're trying to go for that sweep shot. Really trying to get to the pitch of the ball to make sure it doesn't turn. Yeah. Honestly, he deserves one here. Here we go. The Eagles, smart move here, bringing in a slip. Sharif on strike. He was a big run scorer in the final last weekend as well. Got Kumula to a fighting target. But usually he's a very good on synthetic, hasn't really scored much on turf. Boys, how important was the game having a go on turf for the first time this season? I know a lot of you boys haven't played on it before, but just to get that out of the system, how important was it? I think it's definitely a great experience for those who haven't played much on turf. It is a completely different experience to Syntho. You really see the difference when you're playing for the first time as well. You need to play differently. Like a batter doesn't have to bat any different, a ball any different to what you would usually do on Synthos. Or is it just all? You know, I mean. 100%. With Syntho, you can rock up to any Syntho and know it's going to play just about the same. Smash it. Yeah. So, with that being said, you can't really throw your hands at the ball as much when you're playing on turf. You really need to take a little bit longer to assess the pitch. And Once you're set, it gets very hard to get you out. yeah, with turf, Start enjoying once you're it. set, yeah. Unless it's like a whacker deck where you don't have too much time to think. On decks like these, they'll set up a little bit and you start, really just enjoying your batting. Another spinner, this is Shario. Spin ball up, That is- sit up. But I think Talking about decks, New Zealand, eh? Oh, Half the men in sheesh. yellow. That was Wow. pretty brutal, wasn't it? They just outplayed us big time. Absolutely. 200 on the board, and then 111 from Australia. Finn Allen, I Jeez. really enjoyed watching his innings. He's a Great fielding there. Great fielding. good bit of feeling. Yeah, Finn Allen, had a bit of a go at Mirpur, Yeah, the Made him tougher, spin didn't it? specialist. Spin specialist started putting Stark away. Did play on Mirpur, you can play pretty much anywhere in the world. I think Bangladesh should take credit for Finn Allen's coming up. Yeah, talk a little bit about the Bangladesh chances as well. Netherlands and Zimbabwe up first, and then South Africa here in Sydney. 3 winnable games, boys. Definitely. I think Netherlands, Zimbabwe, definitely we have to put those teams away. And with the momentum, South Africa, you never know. Yeah. Having said that, Netherlands isn't going to be any easier. I think 2020, anything can happen. You just need one batter to really. As we've seen, Sri Lanka getting beaten by Namibia early up, first game, I think. And then West Indies being knocked out in the little group stages. That's just qualifier, yeah. Really shows anything can really happen. Oh, bowled again. great bowling here from Shariar. 4 dot balls in a row. This is going to The pressure's Yeah, so good cut shot, but just a single. I think there's that pressure building here, Sads. The required run rate up past 7.5 and over now. starts to
get difficult as a batter when you know you have to score 8 runs and over, and it's probably Yeah. a huge mental difference when you know you Especially need just to one a ball versus when it starts to creep up towards the 2. Yeah, definitely. I think especially on these conditions, it won't be easy to score 1.5 or 2 runs every ball. So getting up to that 8-9 run required per over will be very difficult. Three overs from the spinners for less than 10 runs. So really good move here, and they've still got another 5 overs to come from the 2 Rocky and Shahryar. So Burners really need to figure out how they're going to start playing them around more, with both the spinners keeping it really tight. And along with that, I think they still have another 4 overs from the openers who also bowled really well. Starts to become really important to start to use your feet as a batsman, especially with the spinners and when they're bowling so tight to off stump, Yeah, either backing away. Finally, a slip in place. I think that's a great decision. definitely. I think the key here would be they've put mid on and mid off both back to long on and long off. And what Rocky's going to be trying to do is get the batsman to drive straight, to look for that single or maybe push for 2, bringing in the slip in place. Coming back. Cool. Great ball there. Nice flight outside off. Exactly what Raid said. He'll be tempting the batsman outside the off stump for that. Yeah, So they're big hit and hoping for that edge to first slip. Just hoping for that extra bit of turn. Short, and that has been put away for a boundary. Just a bit too short there from Rocky. Man in the crowd is. Mr. Good. The big man, Shobuj himself. I think Samin Asfar was talking about starting a Shobuj fan page. So, He scored a good knock, good 50 at his final, I think, against Strikers? Strikers. That's correct. I'm sorry. that was a great game last week too. With the strikers getting up. I wonder The if he first should win. come around the wickets. Get a bit Oh, just going through for a single. That could be a good move from Anik. To be honest, Rocky. I think I back Rocky actually on this. With that coming around the wicket, just because I think he would like to drift it in and hope for that extra bit of turn. And Burners are a very cross-batted side, aren't they? Yeah. Oh, it's in that's around the blocker. That was 9 for coming to say hello from the Scorpions. Good ball. Good shot here. Smart batting from the Burners. 7 runs from the over so far. Burners just have to keep their head, keep their cool, and take the single rather than try and overhit that ball straight down the track. Great ball. Great ball. That's exactly what Rocky's trying to get them to do every ball. Get that big drive. Great over here from Rocky. 8 off it for the Burners. 3 for 43 after 9. We should be moving into the power play here. That's correct. Foul play over. Comment came in from Tahsin Ahmed, League of Legends captain for the Sydney Strikers. So great commentary, boys, and give you a thumbs up. Thank you, Tahsin Bhai. Well done. Congrats on your big win last week. It was an amazing game to be watching. Yeah.
Captain Cool held it together. So the equation here, Burners need another 85 runs from 11 overs. They've still got another seven batters to come after this. What do you think, Ray? What are you thinking for the Burners here for the rest of the 11 overs? How should they be approaching the rest of the innings? So I think from here on, next 5 or 6 overs, they need to go at least 6 and over, so the run rate doesn't creep up too much. Who's the one fielder out? The one fielder out is Cal Corner. They've got One. Target square leg, maybe. they've got 5 on the leg side and 4 on the off. Not ball and off spinner in a power surge. Yeah, staying in and Wow. straight to the fielder. Great catch. Okay. The Eagles have played Turns this out that beautifully. was, as we know, more often than not, this power surge actually gets us a wicket. Great catch there. He tried going over mid on, but Did not just connect that at all. didn't get that elevation. I think that's really good work from the fielder as well to stay on the edge of the circle. Wow, that's a big wicket, isn't it? That's a huge wicket. Every time Burners try to build some momentum, and they've been pegged back down. Great bowling here from Shahryar, 1 for 1. Taking a crucial first ball wicket in the power surge. And that just ruins the power surge for the Burners here as well. I think they're now going to think to not lose another wicket here, which just stops them from scoring the extra bit of run they would have liked from the power surge. I think I would put Eagles in as favourites now, early boys, because Yep. this partnership is going to be very, very crucial. After this, they've probably got maybe 1 or 2 batsmen left. Anas Khan Chagor from Sydney Titans playing here as well. Open batting there. It's good bat. Shahryar Yeah. here is not a bad bat either himself. But after that, just looking at the dugout there, there's such a bowling heavy unit. It's very hard to see who is going to kill this game for them to the end. What do you reckon, Sadiq? Really important partnership here. These boys need to build. I really think that this is the last partnership for Burners. I'm going to ask you boys a question. If it wasn't the power surge, would he play that shot? I don't think so. The way they were batting, I don't think he was going to play that shot. Oh, big a turn there. And it can be risky bringing on the spinner during that power surge, but it can also pay dividends with the batsman looking to Has take that played extra well. risk. Yeah, definitely. And as we have used you yourself, Sads, multiple times in power play overs, and how do you feel bowling into a power play over as a spinner, as an off spinner itself? Just before you add... Oh, that would have been tight. I think he's dropped the ball there. Great. Just before you add in there, Sads, this is the only player in the Eagles lineup that plays turf cricket. Shahryar Abdullah plays cricket for Auburn District Cricket Club. Maybe that's why he thought, I'm going to bring myself on. And even though he's a bit of an offie, that end is the far end. The boundary's a bit longer on the leg side from that end than it is the other end. And I think they wanted to set the trap. There was a big juggernaut. Risky move though. But yeah, as we see, it paid off. Paid off big time. Good shot there for a single. I personally love the challenge of bowling in the power plays. Just having that sort of, you've got one person outside protecting the fields, but coming up with sort of the tactics at that point in time to still keep the runs down and look for that wicket. Really enjoyed that aspect. Yeah, and you pull it off real well. And yeah, I'll try my best for the brothers. What an over. Great over there. 2 runs and a wicket. Great power surge and a great first 10 overs here from the Eagles, keeping the Burners down to 45 only and taking a few crucial wickets. Yeah, we can see the required run rate up past 8 now, 8.3 and over. And the
the chase looking just that slight little bit tougher now. Oh, single drop catch. 4 out of 4. How important is that, when you're playing finals cricket? And often that's probably the difference you see between the teams that win and lose. Can come down to the fielding often and the pressure you can create on the fields. Are burners batting like they're batting on Synthos, though? They're very cross-batted, very back foot. You can whack it over the top. I mean, they didn't need to go aerial at all. It's such a quick outfield. I think you can milk the singles and doubles. Take exactly. the game. And if you see the Eagles' fielding setup, they have even the fielders on the inner circle. They're quite far back. So Eagles definitely have given the opportunity for Burners to milk the singles here, but Burners deciding to go against it. And late cut there, maybe for a couple. And just the single. Poor running there from Burners. Really need to be pushing that first run Yeah. harder there. Eight runs and over needed here, creeping up towards 9. The Burners really need to be pushing for every run they can here. Second was definitely on there. And the slip goes out back onto a short third man position. This place isn't going to be big enough on the 13th floor. Oh, is it? No, It's million down. we might need a few more setups on the side, I reckon. A couple more tents. Don't want it to rain, that's all. That's it. Rocky into his last over. He's bowled excellently so far. 15 of his 3.2 overs. Very unlucky to not have a couple of wickets to his name already. Oh, certainly. Because he's picked up the edge a couple of times. Yeah, they're obviously showing him respect, which is very good. The Burner, they've also figured it out. There's just 2 spinners in the lineup, I think. Doing really well there. It's likely to be a bit easy. Something. Getting people to move from the front. The left-handers are also very rare in our Bangladeshi community, so it's great to see the left-handed bowlers and batters. Following in the footsteps of the great Shakib Al Hasan. Yeah, that's it. What do you think? Does his action have a bit of similarity? He's I got a think bit of he's that got side a- arm. He's got a unique run up. And great turn there. And I think, Shakib's a little bit more round arm than Rocky. That's right. We're gonna have our next generation of bowlers trying to bowl like Rocky. That's it. Great spell here. Oh, just ticking down though. Couple of leg byes here. Only 3 runs off the over so far. Eagles will take that. Yeah, with the run rate required, edging onto that 9 run and over mark. I think Eagles will be happy with the 2 or 3 runs and over. This is when the pressure really starts to build because you're starting And to down the track, what a shot! That is 6. That's all the way. That's the biggest of the day so far. That's a great hit. And that's just as I was about to say. I think Shah can definitely hit the ball a fair distance, and that he just proved it right there. 54 runs they're on, for 4 wickets down after the 11th over. That's a great shot. And I think that's probably the first we've seen the batsman come out to the spinners, get to the pitch of the ball, and that was a great shot. Right onto it. That's the key, getting to the pitch of the ball. Is that a message for you boys, Rage? And a couple more comments coming in. Adi Brahman has said, "Who the goat?" The GOAT. Adi Brahman, brothers opening batsman, one of the classiest batsmen out there. Great takers from Adib.
Make your way down, lad. And shot. That has been swept away, and that might be another boundary. Yes, it is. Great shot. Burner's really upping the ante here now. They take on, that was, I think, the first sweep shot of the day as well. So And- really getting their foot out to the ball and making, not letting that ball spin. Yep, Sharia helping a little bit there with the full toss. Yeah, this might be interesting now. The required run rate back under 8, just with 2 shots. Better ball and good single there. Great running. Great Running. That's great cricket from Burners. Great work there from Shirajul. Hits a boundary, then takes a single. A couple of overs like this and you can really shift that momentum very quickly. Yeah, I think a couple more boundaries and the run rate required can come back down close to around that 7 run mark. Oh, missed out there, I think. A bit shorter. Confidence is also key. Both Shohag and Shagor are now starting to feel a little bit confident. Having said that, one bad shot means they'll be in a lot of trouble. Yeah, I think this is the wicket. If this is the partnership to do it for the Burners. And he's gone for it again. That's up in the up air. 2 fielders running after it, and my. it's down. That was a tough catch. That was miles up in the air. But He got himself into a really good position there. Maybe Tell you just what. lost it. would that be costly for the Eagles here? Does that really have to take those at this stage? That was a sitter. Yeah, take that catch and Got the game. you've got the game. You've got the big wicket. Salak's not holding up. Oh, go back, go back. Yeah, I think good strategy from Shohag. Really taking the pressure back onto the Eagles. Not letting them play their own game. Last ball of the over. Sharia's bowled excellently so far. Oh, Tries for the late cut. tries that cheeky little single. Not enough. There's 7 runs off that over. Burners 4 for 61 up to 12. Still needing 67 off the next 8 over. Yep, just about 8 and over, eh? Still don't need to be taking too many risks at this point, but do need to keep those runs ticking along. Definitely. I think next 2 overs. It'd be good for Burners to get another 15, 16 runs in the next 2 overs. With 6 wickets in hand, last 5 or 6 overs, they can really start pushing some boundaries. And I think Shohag's going to be the one to do it too. What do you reckon, Sads? I think so. He's looking good out there at the moment. Just needs to keep his head. He's obviously got the ability to clear the fence here. So just really wait for that ball to come. That's there to hit. Change of bowling and well played. I think Shagor has been doing well giving that support as well. And I think that's key. Shagor, just take your singles and let Shohag go for the big hits. Ibrahim Tipu back onto the attack for his 3rd over. And a good shot there from Shagor. Got protection out the deep just for the a one. single, yeah. That's Ghazi from the Eagles out sweeping on the offside. Brian Tipu onto the legs, full toss, and Shohag just puts it away for a single. Good batting here. Going for the Yorker.
You can really see how deep Shohag's batting into the crease. And Smart expecting the Yorkers and the full balls. Try to catch them on the full, batting deep down. Up in the air, there's just short of the fielder. She's good from the So, burner. Asif bin Kabir, who's the founder of the Sydney Eagles, his parents flew in on the weekend, and his dad's in the crowd. How good is that? Away from Bangladesh. That's support. It's his son's first cricket final. The absolutely amazing story. If they And sliced it for another single. Tipu has been bowling really good here. Yeah, I think also, right, what this shows is it's not going to be an easy wicket to smash through the runs again. No, it's So not. playing a bit slow, a bit sticky maybe. Yep. And Tipu's bowling smart. They're bowling nice and full. They're actually asking the burners to go aerial. Yeah, I think but the batsmen have been trying to kind of poke it away onto the leg side, causing those slices, especially when the deck's holding up a little bit. Oh, that is a huge appeal. Huge appeal, and the Eagles boys are not happy at all. Not happy. To be fair, I thought initially when he missed it that it may have clipped the stumps. The Eagles boys really showing their disappointment here. What do you with hold that it? call. Yeah, same. I thought the way it missed, I thought it missed everything and just clipped the off stump, but nope. Great take from the keeper. And then there we go again. No, Hard to see. I don't think there was a nip yet, to be honest. See that? Couldn't really see that. I thought it hit the off stump. Yeah, The Eagles boys are definitely confident. The pad, you know, usually when you're yeah. I think it was the right call made by the ump. No deviation, that's for sure. And Maybe a And bit what of we saw movement. from the side view, I didn't see much of a deviation. Ball didn't go. Well, the Eagles need to just take their catches. They've dropped one caught behind and one in the deep. I think couple of caught behinds have been dropped from Rocky. Got a new bowler here, Mushfiq. Another spinner by the looks of it. Also, I think it's pretty good umpiring as well. Regardless of the decision, it was very calm. That's it. It was a very intense appeal. And the Sun put more pressure on the umpire from this end as well. Yeah, So, with those big appeals, you know, it builds up. 1, 2, 3. Burners just moving up to none runs and over here. 63 needed of the next 7. Eagles got five fielders out on the boundary trying to stop Burners from getting any boundary out here. Leg spinner, and that's up in the air. The one shoot For a carry, single. they're very deep on the boundaries. and that's a big boundary too. Right, when you're captaining out on the field, you do tend to make a lot of sort of adjustments to your field and bowlers also. How important is it? Who's coming to the crowd? Hey, you've got new crowd member here from Yes TV, Saddam Bhai, big guest. A wide ball. With his kids, he's got the Bangladesh jersey as well, the red one on. He's usually behind, sitting exactly on the seat I'm sitting in right now, commentating. Amazing commentator as well. Saddam Bhai, love hearing you, especially when that boundary comes along. Love that excitement. Yeah. One of the first to start the live stream. We started at the same time, almost, me and Saddam Bhai. And a great sweep shot there, but the sweeper out there makes no mistakes. Just a single. Boys, how good is that? The fact that, Yes TV and Matchday Media get along and we always, professionally, I suppose, in a way, challenge each other. I think that's the key to growing this speedy community cricket,
instead of, oh, sure, I wasn't happy. He wanted that single. Instead of, biting each other's tails, sort of, work with each other. And I mean, if you've seen Seth Dumbhai's work over the last couple of grand finals, is that sitting in the street with a camera on top of a car and some sort of a tree, sometimes with bird poo on your laptop and whatnot. I was in a ground once where a ball hit his laptop in front of me, and that was the end of it. It's the big wicket. And the change of bowling does the trick. Beautifully flighted ball here. Goes for that hit over power corner. Takes the top of the stumps. Now, dare I say, the Burners' winning chances fading away with that wicket. Yeah, I think it's a spinner. The spin's been really, really good. They just need to play ground shots, the Burners, to pick up a couple of doubles. Fielders are so deep. It was there to be hit, though, but I think he was beaten for the turn. That's really good. Yeah, great it was ball. just... And this is what we love about the finals. Oh, you Also, I think can't let if you see his head was already up, he saw the ball flighted up and his eyes lit up there. And Oh, just gotta keep your patient. Just wait for the ball a little bit longer, and maybe he puts that away onto the streets. just see their head wasn't steady. He was looking to clear that fence. Gave the wicket away. He saw the ball out on the street before the ball even got to him. This is what the finals pressure does to you. We see Burners here coming in undefeated into the finals. Now really losing the way with really tight bowling from the Eagles. 5 down for 68, and this is going to be a very tough chase if Burners are to pull this off. The Eagles looking good here for the Century 21 finals. 5 for 68 Burners, still needing 60, and the run rates creeping up to 10 and over. A lot of pressure here. You know you pretty much need a boundary every single over from here, and that's when you start taking some more of these risks. Boys, how good have these finals been? This is three crackers in a row. Unbelievable. Oh, and I was field speaking to Rajon, and I sort of was telling him the Palsos Green Boys game I thought would be the only one that would get close, and the rest would be one-sided. But the Eagles, I did not expect them to put these Burners under this much pressure, but I'm so impressed by the spin bowlers, isn't it? they've Amazing. been absolutely on point. And Let's get a few here. commentators curse, just as one. we say, You can on see the point. families pumping them on as well. Big turnout from the Eagles here. Lots of sledging to the umpire from the crowd, obviously. You'd expect. We wouldn't expect anything less. Big finals game. Umpires holding his own. The general level of umpiring quality, I think, has been amazing as well throughout this whole tournament. So shout out to Anik and Matchday Media for getting the best out here, along with the best grounds. Been an amazing tournament. This has been a great ground to play at. We love the concept as well, obviously with the whole League of Legends and 4 groups. With already the quality we've seen in the finals for each of the groups. I'm really excited for the League of Legends. I think it's going to be a cracker. And I think to get there, it's a fitting title. You are a legend to get there. You've got to Yep. really earn your stripes to be entered in that little, Yep. 4-team Hall of Fame. Definitely. I think coming into this tournament as well, we thought there would be some clear winners in some of the groups. Yeah, and And that's really not proven the case at all. to be honest, the clear winners didn't even make it to the finals. To be honest, I think what was it? Pirates were a big one. I thought they were definitely going to be in the final. Green Boys. But yeah, Randwick Raiders. Raiders, Piffy, yeah, big teams out, not even into the finals. And a great shot. That is straight back and 4 runs. That'll be 4 runs. Good shot here from Sharajul. Shirajul Shagor. And he Captain should. of the Burners. I think he's been batting pretty well, and he's decided that if someone's going to do it, it's him. And it's got to be him. He's faced 22 balls. Yeah. He's got to be settled, seeing the ball well, and try to carry the innings for the Burners here. 9 runs and over. And again, he goes for it.
maybe a couple. They should be looking for a 2 here. They need to run And hard here. No, just a single. And Shagor is not happy. Shagor is not happy with his non-striker. To be fair, I thought there definitely should have been a 2 there. The non-striker should be backing up and ready to go. What with the ball that is just that's so Injury Injury to insult. insult to Insult to injury. That's it. injury to insult. Oh, Oh, straight up the spine. don't rub it. Little tingle. And the dot ball, full toss, didn't get put away. I think that's the ball that Shagor should have been facing. Low full toss there. He's set. He would have been putting that away. Oh, another dot ball, and the pressure builds. Required run rate creeping up to 10 and over now. It's getting tight here for the Burners. Anas here really needs to be looking for those gaps and just looking to turn the ball over to That's exactly Shirajul, right. who's Exactly in right. form. He shouldn't be trying to hit the ball too hard here. Soft hands. Give the strike to Shirajul now. Oh, and he's straight to the picture. And that's the mistake he made. Tell you what, Sads, with pressure, players start to not think straight. His role there should have been to take that single, give the strike to Shirajul, his captain, who is set and hitting them well. So He that goes was for not that big needed. shot himself and loses another wicket for Burners. Burners now 6 down. It's going to get really tough from here from the Burners to recover. Yep, when you're chasing 10 and over at the last few overs, The you way really need you your are both wickets. shaking your legs, it's hilarious. Just imagine how much pressure the players are on. Great game here. What a story this is going to be if the Eagles pull this off. Their captain's away in Bangladesh as well. They didn't even have their full team. And a lot was said about, their performance in the group, that, this is an easy group, and that's why Pony's the best Yeah. player in the competition, blah, 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 blah. Well, I wonder what they're saying now. This is what we love to see as well, the underdog story. That's it. Coming back, proving everyone wrong. So well done to the Eagles. Great game so far. They do need to finish off here, but looking good at this stage. I know you're not a betting man, Sads, but if you were, who would you have your money on at this stage? At this stage, I think Eagles are looking very short price favourites here to take out the Century 21 finals. Not unexpected at all, but they've had a great season. Poured a lot of energy and looking good here for the win. Couldn't agree more. I think one of their biggest wins came against us, actually, the Sydney Brothers. They bowled really well that game too, and just as they are doing now. That's Burners 6 for 75 after 15 overs here. They need 53 off 5 overs. Looking very hard here, needing 10.6 and over. You think Shirajul has to really push from here and carry the innings if the Burners are to come in with any chance? Yeah, I think Shirajul needs to take most of the strike here. He needs to be facing 90% of the balls here. He needs to face the first ball balls, looking for those boundaries, and then last 2 deliveries, take a single, keep himself on strike for the next over. Non-striker here needs to be really backing up well. It's another dot ball. Mamun bowling. It's his third over here. Mushfiq, bowling sorry. into his second over. Mushfiq bowling. It's okay. You're still 1 down to cow corner. It's all on the captain now by the looks of it. Yeah, that's it. I think he needs to really keep strike here. Needs to look for the boundary, first 4 balls, then look for a single in the last 2.
We can't afford to take a single early in the over and then have a few dot balls to the new batsman. Shohel on strike here. Got to look for the single. And get there, yes, they'll get that. 2 runs of the first 3 balls. Eagles would be happy with that, with the run rate going past 11 and over now. Are we going to have another twist in the tail here? Shirajul's got to go. He's got Eagles have 3 fielders out on the leg. We've got deep square, cow corner, and a deep long on. And on the offside, we've got the deep cover and deep long off. Another dot, another dot. Great bowling here. The required run rate creeping up to 12 and over now. And that's a shot. Up in the air. And Oh, that's a the fielder misjudged that. There was a chance there, definitely. He ran Chance. past and ran around. looks like he ran in a bit too far in off the boundary. It's definitely a chance there for a catch. Four runs there. That's too hard. Shirajul, he has to go. He has to go. Another boundary here. Needs a few more of those. Keep hitting those gaps, Shirajul. Any short ball, make use of it. And straight back run. Oh, they got to push 2 here. They've got to push. They've got to push it, but they're settling for the single. Last ball of the over. Shirajul retain strike for the next over. 7 off that over, and they're still 4 short. 46 needed from 4 overs here at 11 and a half. Not going to be an easy chase. A big over needed here. And Shirajul Shagor, the captain, he's the one that needs to get a big over here. Can't leave it for the last over either, Sads. I think this or the next over has to be a big 20-run over and gets them back into the game. Yeah, they need it here. We've already seen it's fairly big ground and not the easiest to get away, either along the ground or to clear the fence. So And the odds on the Eagles winning today would have been insane. What a performance, especially without their captain, Ashik Barman, their best player as well, probably, left-handed batsman, opening bowler, not there. Ibrahim Tipu running in for Who's his going to be last a hero? over. Who's going to be the hero today? Ibrahim coming into his 4th over, 1 for 11 so far. Amazing 3 Bowling. overs. He's bowling excellently. Now, bowling to the Burners captain. And just a single. First ball, just a single Just a here. single. Another single off the first ball here for Shirajul. And more importantly, Shagor's off strike now. Ibrahim will be bowling to the new batsman. Shohel on strike here. He really needs to focus on turning the strike back over to the in-form batsman and let him try hit some boundaries. Don't bowl wides. Whatever you do, just don't bowl 5 wides. Imagine if 5 wides here. That would be a huge help to the Burners. Keep us up as well. To be fair, I don't think he'll be running down with the wet outfield, the heavy outfield. That's it. Oh, chance of a run out. Having the keeper up at the stumps, I think Borog from the Burners and the Eagles keeper are 2 of the few keepers in the comp that stand up to pace bowlers. And as a batsman, that definitely creates a lot of pressure for you, not being able to really come out of the crease as much. Yep, definitely does. What a ball, and that's a bye. So understated. Just kicked there a little bit.
But overall, would you boys say the Eagles have been the better side? I think they really have been the better side on this day. They're bowling and shot. And that goes through. That's going to be a 4. The boundary. Much needed boundary for Burners. They need a few more of those if they're going to win this game. Missed 2 balls left here, 2 balls left, and Sugar will be looking to get 2 more boundaries in. Got some more of the Scorpions team boys. coming in. Good enough. We've got Shorov here from Scorpions. Hard to call out a favourite for the next game, to be honest. And shot! That might be in the bound. Yes, that's another. Oh, very tight, very tight. Tell you what, the Good bit of footwork there as well. Eagles boys, Couple that's a more second runs. one. Second one save with the Oh. foot. Great effort. Very tight there. And full toss pulled away. Another boundary. Exactly what the Burners were looking for, and that was very close to being called an no ball too there, to be honest. Man, costly over, boys. 12 runs off that over there. Ibrahim bowling excellent. First 3 overs, only giving 11. Last over, giving another 11. See Shirajul moving now 38 or 32. He needs another couple more of those overs. Exactly right. It's definitely still doable here. 34 off 3 overs. They stayed with that required run rate in that over. A big over here needed. Big over. They've got the Eagles boys. They've got the Brains Trust thinking about the next move. Who are they going to bring on here? I think the spinner is going to continue. Mushfiq. Well deserved after his last over. Great atmosphere for a So finish as hell- well. We've got both the other teams coming in for the Arvo game. We're almost at our maximum capacity for the day. Tashfiq Nabi coming in for the Scorpions. Nabi. Bringing in their friends and families as well. Wonderful. Should be a cracker if you're not already out at Bexley Oval. The your way weather's down. looking amazing, so make your way down. Tell you what, the Eagle supporters are absolutely tense. They're spreading across all over the ground. They can't sit down anymore. They're walking all over the place now. You can really feel the intensity and the nervousness all over this beautiful grandstand out at Bexley. As spectators and as players, as cricketers, we're quite a superstitious bunch. So I think it's one of those, don't move out your place. Or else the wicket's on you. All the brothers, boys, the dib, I see you commenting. Get your ass down to Bexley Oval, please. Mushfiq starting his next over and put away. Look out, they need to push for 2 here. No, I think Sugar wants the strike. That's just a single. Not the worst thing for Burners, getting Sugar on strike. Adnan Bhai. Oh, Hey, he's not the captain, my That's bad. the captain, yeah. Shot! And in the gap. they need to be looking for 2. They need to be looking for 2 here. Sugar is not running. Push 2. Easy And 2 in great there. running there from the non-striker, Shohel. Really pushing his captain to get back on strike. Not sure why he just was happy to take a single. I thought that was going to Yeah. go to the boundary for 4, but Yeah, he really needs to be pushing 2s. I think he might be a little bit tired here. 40 off 33. He needs to keep himself on strike and look for the big hits here. Captain of the Scorpions rocking up. Rifat. Oh, that is a terrible decision. He's gone for the review here. First review of the day. all right, I need you boys to get up now. Stand at the back and let the boss have a look. All right, so we have a review for LBW. Hitting the back leg, the left leg. Lost my phone, just take it to charger. So we know that it was gonna hit his back leg.
Yusuf Bhai, we're checking for an LBW review. What's the soft signal? Out. It's out. Anything in particular you want me to check that you have doubts over? I don't have any doubt actually. Okay. You can go ahead, whatever. Yeah, okay, so we've seen the video. It was hitting the batsman's back leg, so the left leg. And we're just going to check where the impact was. Yep. And then we'll ask you to be on camera. Yep. Yusuf Bhai, you're on camera at the moment. Well done, good decision. I will stay with your original decision of out. Points out. So, Raid, third umpire decision review for an LBW. So first video we had a look at was which leg it hit. As we can see here, it connected with the batsman's left leg. That obviously helps. And then we check where it, where it sort of landed. Yeah. Definitely landed in line. Yeah. And umpire obviously said there was nothing in particular that he wanted us to check. So, To be honest, bit of a rash shot, but I don't know why he wanted to switch you. very rash shot there at this stage of the game. Not sure the intention was there. Especially off a spinner with not much pace, heavy outfield. Best case scenario, you're getting a 2. And that's another appeal, another wicket, next ball, that is gone. Back-to-back wickets, Eagles running through the burners now. And it's that leg spinner, right? It's that leg spinner. As that leg spinner, Mushfiq. He gets a lot of turn, to be honest. I think he's bowled absolutely brilliantly. 2 wickets and 2 balls. This is It's happening. It's happening for the Eagles, that's for sure. 2 more to get. Is he going to get his hat trick here? Is he going to repeat what Rajan did? Pick up 4 wickets as well. Oh, 4 LBWs. How about sheesh. this? He got 4 bowled and maybe 4 LBWs. Unbelievable scenes here at Bexley Oval, ladies and gentlemen. Matchday Media. We're live from Bexley Oval for the Burners versus Eagles game here at the Century 21 Grand Final of the Sharding of the Cup 2022. Winner walks away with $1,000 into their bank account, as well as a nice, juicy trophy and bragging rights as well. Plus, they get entry to the League of Legends to play against 4 other group finalists, group champions, I beg your pardon, and then on to a chance to be crowned the Sharding of the champions for 2022. Right, what a story. What a story here for Eagles. The underdog story. We love a good underdog story, and they definitely came into this final as the underdogs, and they are running through the favourites here. What I like is they're not exaggerating, even though it's a hat-trick. They're still sticking to the same field. Same field, exactly right. Single's not going to win it now for the Burners. They really Hat-trick need ball to- coming. Mushfiq taps it And away. Just a single. It's well batted by Hamza. Hamza's the son of the owner of Dunchi Restaurant in Lakemba. Oh, yep. So hopefully they stay out there for a little while and his dad still brings us food. Great Nice follow winner. roast from Dunchu. Yeah, he's been a very good supporter of community cricket. Loves the game. This is Fast the quicker ball, delivery. down leg. Whoa. That's a tight run there in the end. They have Umpire Rizwan's call for the third umpire review again, keeping me busy. Raid, I'll let you call this one. Let's take a look, shall we? Oh, He's in, isn't it? he's definitely in there. I don't think we even need to slow that down. He's in a fair bit. And he's safe. Then the ball hits. Yeah, umpires have gone back to position. Third umpire review. He's not out. Oh, come on. They can still use it. Sad's coming back in. The pressure of third umpiring was a bit too much for him. It's critical decision in my hands. What a story this is, boys, isn't it? Sensational. Amazing from Eagles. And, Great to see.
from one spinner to another. They did the trick, didn't they? Love it. 3 spinners, yeah, from the Eagles, all having bowled amazingly well. Made the difference Excellent, here yeah. on the turf wicket. You're right. The leg spinner Mushfiq might have been the best of the lot here. I mean, 3 right. wickets, It takes 15 a lot of balls to be able to bowl spinners in the power surge and in the depth Yeah, definitely. in a game like this. definitely. But Shafayat, he's you boys obviously don't know about the BKSP in Bangladesh, the student there. Yeah. Bit of an unknown here in community cricket. He used to work on his weekends and then found a few boys that play cricket, and here he is now. He's obviously very, very smart cricketer. Captaining the side today in the absence of Ashik. Sharp, good wicket keeper as well. I think he's the highest run scorer in the tournament as well, if I'm not mistaken. Right. Yeah, Shafayat. There you go. Scored a few runs today as well. And they've got their sponsors out here, Grace Migration as well. They're Sydney Eagles, so not just friends and family, but they've got the marquee for Grace Migration out there. And Shafayat's really making sure his fielders are in the right spot every single ball. Still extremely calm, the Eagles. He shot that And in one. the air, will land short. Burners getting to the triple figures. Still 28 off 11 is not impossible. They need a couple of sixes. I think wickets is the main thing that plus in this That's game. it. They've only got 2 wickets in hand. Cricket's not for everyone, is it? You either love it or you hate it, and I think the Burners will go home tonight if they can't win this, just wondering where they went wrong. Sometimes it's the opponents that just play better. That's it. And I think that's the case here today. Eagles have just been on point nearly all fielding. Right, how about the format of playing finals within your same group? Usually you play against a different group. You don't, you haven't seen them before. I'm pretty sure Yeah. Eagles have sussed out the Burners in the group game. Watch the scores, watch the live streams. And then they've also versed them as well. And that just really Good helps. shots. Pump that one. Fielders out there in the deep. Just the singles. And that really does help, playing a new team for the first time out in the finals. It could really go either way, but once you've played them, you know their strengths, their weaknesses, and you can work on it. So next time, you don't make the same mistakes you made in the first game. Another slower ball. Oh, whack! That just cut him in. Wow! Slower ball with Sadek was licking his lips. If this deck turned like that is unbelievable. On a wet deck as well. Oh, sheesh. We put in a request for the Grass not to be cut on this deck, please. oh, That one went the other way. that one just went straight. Take a quick check. I think it's a lot harder when the ball's Close one. tight. Up in the air, fielder getting under it and caught. Second wicket for Sharia here. The Eagles well and truly running away with it now. 1 more wicket to go. One more wicket. Sad, You reckon Sads all out, or do the Burners hang on? I think Eagles will claim 1 more wicket in the last over and call it. Burners, no point paying out the innings now. I think they have to go for 26, it. yeah. I mean, show some ticker and passion, eh? That's it. Last over. They have to go big. What a story this is. And Mushfiq to finish off with his last over. Sad's your shot for the man of the match. Let me get back to that one. Captain as well. Mushfiq turned the tide. It was pretty good bowling from him. 3 wickets.
16th in there. Oh! Great effort there. Diving effort. Here we go. Does Mushfiq take his fourth pole here? It's a tough one here for the man of the match. I think Shapayev, from the batting perspective, really held together the Eagles' innings. But then Shahryar has made a huge impact bowling, so be a tough one. 2 for 13, 3.3. Mushfiq's done pretty good. If he can pick one more, Yeah, if he can pick one more, I think my vote would be for Mushfiq here. he killed off the game, didn't he? Who's your vote, Raid? I think if Mushfiq can take his fourth pole here, I'd have to go with Mushfiq. He's just been really unplayed. Jordan Bowl! Jordan Bowl! This win! He pulled it! And there you go, folks. The underdogs have done it. The Eagles have not been burnt tonight. They are in the League of Legends. What a win! Great win here. Amazing from the Eagles. A big thank you to Raid Iqbal, Sadikur, and everyone else for joining us today. Here from Matchday Media, this is your commentator Anik Zuhair signing off. The news is that the Sydney Eagles have won the Century 21 Championship, eliminating the Sydney Burners and winning by 24 runs.